Hare Krishna, dear devotees, good morning. I'm happy to see everybody today. Харе Кришна, дорогие преданные, доброе утро. Я рад вас видеть сегодня. And I would like to welcome 5 new devotees who joined our Sangha. Я хочу поприветствовать 5 новых преданных, которые присоединились к нашей санге. That's Tatiana, Camila, Valery, and 2 Natalias from Lvov, from Western Ukraine. Татьяна, Камила, Валерий и 2 Натальи из Львова, из Западной Украины. Добро пожаловать в нашу Сангу. Welcome to our Sangha, and we are very happy that you joined. Мы очень рады, что вы присоединились. Добро пожаловать. Okay, so we'll continue with Gopalатapani Upanishad. Мы продолжим изучать Гопалатапани Упанишад. The Upanishad, which is translated as the esoteric doctrine that sheds light, Tapani. Это Упанишада, которая переводится как эзотерическое учение, проливающее свет Тапани на Гопалу Кришну. Мгм. Шамахлада, это у меня подтормаживает интернет. Меня слышно без перерывов или нормально слышно? Да. Я вас слышу хорошо, преданно. Если меня плохо слышно, скажите еще кто-нибудь, Ага, слышно меня или нет. окей. Если что, я переподключусь тогда сразу к другому интернету, чтобы... Мгм. Немножко прерывается. Хорошо, я сейчас переподключусь. Одну секунду. Извините. Да. And meanwhile, who is registrating? Who is recording? I am. I'm replacing Baladeva. I'm recording already. Okay, Daya. Okay, thank you very much. You'll be till the end, Daya? Yes. Okay. Я все, сейчас должно быть лучше. Да, похоже, что лучше. So, during our last discussion, we heard the dialogue between the 4 Kumaras and Lord Brahma. Так, в нашем последнем обсуждении мы слышали диалог между Господом Брамой и 4 кумарами, In which the sages inquired from their father and at the same time from their spiritual master, they put a series of questions. и эти мудрецы, 4 кумаров, задали своему отцу, который также является их духовным учителем, серию вопросов. It's not easy to have a relationship with your father and at the same time the same person is playing the relationship of your spiritual master. Не так-то просто иметь отношения отца и сына с человеком, который также является вашим духовным учителем. That was, for example, the problem between Dronacharya and Ashwatthama. Такая же проблема была у Дроначарьи и Ашватхамы. And Dronacharya, Ashwatthama, he was more on the bodily platform, therefore he was treating Dronacharya as his father. Ашватхама находился на телесной платформе, поэтому он относился к Дроначарьи больше как к своему отцу. But Dronacharya, being more elevated, he always tried to elevate Drona on the level that, no, actually, you are my disciple. Но Дроначарья, будучи более возвышенным, он всегда относился к своему сыну и пытался поднять его на уровень своего ученика. Mhm. And definitely for Kumaras, Бандарани. it wasn't easy to perceive Lord Brahma as their spiritual master. И для 4 кумаров тоже было не так-то просто относиться к своему отцу как к духовному учителю. But yet, don't forget, they were elevated, practically they were self-realized souls. Но давайте не будем забывать, что они были возвышенными, самоосознанными душами. Therefore, they were able to put aside that part of their relationship and to concentrate on the essential
relationship that they had. Поэтому они смогли отбросить в сторону это родительские отношения, семейные отношения и сконцентрироваться на том, что говорил Брахма. And that actually was also a problem between Bhaktisiddhanta Saraswati and what was the name of his brother? I forget now. It wasn't Bipin Bihari Goswami. It was, anyway, he had a brother who became a prominent person in the spiritual cycles. Такая же проблема была у Бхактисиддханты Сарасвати. У него был брат, который был очень, имел особое значение в духовных кругах. But also the problem was that his brother treated Bhaktivinoda Thakur more like a father than like an acharya. Но этот брат относился к Бхактивинода Такуру больше как к отцу, чем к ачарье. Whereas Bhaktisiddhanta Saraswati, he always perceived Bhaktivinoda Thakur as the manifestation of Gadadhar Pandit or the manifestation of Shrimati Radharani in his life. В то время как сам Бхактисиддханта Сарасвати всегда относился к Бхактивиноде Такуру как к воплощению Гададхары Пандита или Шримати Радхарани в своей жизни. Mhm. So the sages, they inquired from their spiritual master, from Lord Brahma. Итак, мудрецы задают вопросы своему духовному учителю, Господу Брахме. As you remember, the first question was Ka Parama Devataha? Who is the supreme deity in the universe? Как вы помните, первый вопрос был, кто является верховным объектом поклонения в Вселенной? Deva means one who is to be worshipped. Дева — это тот, кому поклоняются. From the word Sanskrit word Deva, we have in Romanian language, in Latin languages, and in English language, we have the word divine. От слова дева, санскритского слова дева, в английском, латинском и румынском языке есть слово divine, то есть божественный. Or divinity, or in Romanian we say divinitate. Да, то есть с тем же корнем слова в румынском языке. Mhm. So they wanted to understand who is that divinity, who is that Deva that must be worshipped by all. И так они хотели понять, кто же это божество, которому все поклоняются. And then the second question was, Kutom ritur bibyeti, whom does death fear? Вторым вопросом было, кого боится сама смерть? Who can liberate us from death? Кто может освободить нас от смерти? And technically, self-realization starts with this very question. Технически говоря, самоосознание начинается именно с этого вопроса. Why I'm suffering, why I got birth, why I'm dying. Почему я страдаю, почему я родился, почему я должен умереть? Mhm. And therefore, this is a very, very important question. Поэтому это очень важный вопрос. Then another question was, Kasya vigye kalam vigyatam bhavati? By knowing whom does all knowledge become manifest? Следующим вопросом было, познав кого, все знание становится очевидным. And Появляется всё знание. the last question was, Kenedam vishvam samsarati? Which means, by whose power does this universe operate? Чьей силой работает эта Вселенная? Or, in other words, who created this world? Другими словами, кто создал этот мир? Who is the origin of the universe? Кто является источником этой Вселенной? And Lord Brahma, when he saw that eagerness to know in his disciples, И когда Господь Брахма увидел эту жажду познания в своих учениках, he initiated the four Kumaras он инициировал четырех кумаров in Gopal mantra. в Гопал-мантру. And he gave the following answer, which contains the essence of the Vedas. И он дал им следующие ответы, в которых заключается вся суть Вед, And also contains the essence of Gopal mantra. и также заключается суть Гопал-мантры. As you remember, this seminar technically is more relevant for the devotees who are second initiated, who are Brahmana initiated.
Как вы помните, этот семинар, он более подходит преданным, которые получили вторую инициацию. Mhm. But I'm trying also to adapt it so that the devotees with first initiation will receive something, and even the devotees who are just aspiring to receive initiation, they will also receive something for themselves. Но я пытаюсь адаптировать его таким образом, что даже преданные просто с первой инициации получат что-то важное, услышат что-то важное для себя. И также преданные, которые еще только стремятся к инициации, тоже услышат что-то важное. I already regretted 10 times that I started this seminar Я уже 10 раз пожалела о том, что начал этот семинар, because the tendency is to go very, very deep, especially in Gopal mantra. потому что моя тенденция — это погружаться очень глубоко, особенно когда дело касается гопал-мантры. But I'll try to stick it to that format that it will not become too boring, too technical, and too esoteric, especially for the beginner devotees. Но я постараюсь сохранить свое настроение в том, чтобы не сделать это слишком скучным, слишком эзотеричным, особенно для преданных, которые еще не получили инициацию. И слишком, Начинающих преданных. и слишком техничным. Мгм. Therefore, I was thinking that perhaps one will have just some gathering with twice initiated devotees, then we can go deeper. But otherwise, I'll try to not to cross the line of esoteric explanations. И я тогда подумал, что, скорее всего, когда мы будем встречаться с теми в группе преданных со второй инициацией, тогда я более расскажу вот эти сокровенные эзотерические детали, но пока что я не хочу пересекать эту черту, постараюсь просто рассказать об этом. So I will try to keep it relevant for everybody. Я постараюсь сделать этот семинар доступным для всех. So Lord Brahma replied, Krishna vai parama devataha. He said, Krishna is the supreme deity that should be worshipped by everybody. Так Господь Брахма ответил, что Кришна — это высший объект поклонения, ему все должны поклоняться. And Govindam Ritur Bibhiti, death fears Govinda. Смерть страшится Кришны, Говинду. And today we'll hear more about um, the esoteric meaning of the name Govinda. Сегодня мы услышим более подробное эзотерическое значение слова имени Говинда. And then Lord Brahma said that by knowing the lover of the gopis, Gopi Jana Vallabha, all knowledge is revealed. Затем Брахма говорит, что познавшему возлюбленного Гопи, Гопи Джанавалабху, становится известно все. So obviously, it's not about just some woman, as some historians are trying to say that Krishna just had a love affair before moving to Dwaraka. Поэтому ясное дело, что это не относится просто к какой-то женщине. Некоторые историки пытаются выдать все таким образом, что у Кришны был роман с какой-то женщиной перед тем, как он переехал в Двараку. With some women, even А, many women, not just one, with God. со множеством женщин, не просто с одной. Therefore, by knowing him as the beloved of the gopis, who, by the way, are the personification of Swarupa Shakti, internal energy, all knowledge is revealed. Поэтому познавшего вот эту форму возлюбленного Гопи, который является его сварупой и вечной формой, такому человеку проявляется все знание. And Swaha Dhyam Samsarati, the universe was created as a sacrifice, Swaha. И Вселенная была создана как жертвоприношение сваха. Mhm. And who amongst you remember as a sacrifice for whom? Who remember? We discussed it last time. И кто из вас помнит жертвоприношение кого? Для кого? Mhm. Just raise your hand. I just want to see who remembers. Поднимите свои руки, я хочу понять, кто помнит. Okay, a few devotees remembers. Несколько преданных. Ага. Гаурасевика, хотите сказать, ответить? Я попробую. Сваха это означает, что я предлагаю самого себя. Okay. Сваха means that I offer myself.
Yes, that's true, but swaha does mean that definitely. Сваха означает то, что вы сказали, определенно. But who remembers beside this translation of etymological meaning of the word swaha, which is absolutely right, and Gaura Sevika said it right. Но кто из вас помнит, помимо вот этого этимологического значения слова сваха, которое Гаура Севика правильно только что нам сказала, Mhm. There is another meaning of swaha, of sacrifice, who made that sacrifice and for whom that sacrifice was made. есть еще одно значение слова сваха, кто сделал это жертвоприношение и для кого оно было сделано. Yamuna, vrei să răspunzi tu? Da, Gurudev. Krishna a creat acest univers din bucurie, din plăcere pură pentru toți cei pe care dumneavoastră i-ați numit data trecută și pentru noi toți, ca să putem să prindem din nou acest tren al evoluției și să ne întoarcem înapoi acasă, la picioarele Maestrului Spiritual. Mhm. Кришна создал эту вселенную для удовлетворения, для удовлетворения всех живых существ, в том числе, как вы говорили в прошлый раз, для нас. Mhm. Yes, Krishna created the universe as a sacrifice for his devotees. Да, Кришна создал эту вселенную как жертвоприношение для своих преданных. And Yamuna perhaps remembers because I said a few names, and Yamuna's name was amongst them. И я ему, наверное, запомнила этот пример, потому что я перечисляла несколько имен, и имя Имуна было в том числе. Yes, because in previous creation, from the previous creation, some devotees remained in the universe. They did not receive liberation. They were not yet qualified to go back home, back to Godhead. Да, с прошлых воплощений, с прошлых вселенных юг осталось несколько преданных, которые не успели получить освобождение, которые остались в этой вселенной. But they're crying for Krishna's mercy. Но они плачут о милости Кришны. How devotees are crying for Krishna's mercy? In what form usually? В какой форме это происходит? Как преданные плачут по милости Кришны? Any ideas? Есть ли у кого-то идеи? Radhakanta? Может быть, своей саданой? Mhm. Maybe by sadhana? By sadhana, that's a very good answer, but exactly what aspect of sadhana? Victor? Mhm. Садана — это правильный, хороший ответ, но какой именно аспект саданы, Виктор? Пришло на ум киртан. Mhm. Киртан came to my mind. Yes, and beside kirtan, what are we doing else? И помимо киртана, что еще мы делаем? Beside prasadam, of course, also. И помимо прасады, конечно же. Negambari? Hare Krishna Mahamantra. Yes. Харе Кришна Махамантра. Yes, when we are chanting japa, it's a crying of the soul. Да, наше повторение джапа — это плач души. It's not a ritual. Это не ритуал. Sometimes I'm seeing how devotees are chanting. Иногда я наблюдаю, как преданные повторяют мантру. Kish, 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 ram, ram, kish, ram. It's not crying. Это не выглядит как плач по Кришне. If you'll chant your japa in that way, I'm not sure Krishna would want to recreate the universe again. Если вы будете так повторять джапу, я не думаю, что Кришне захочется воссоздать Вселенную снова ради вас. Yes, kirtan is not performance, it's not music. А киртан — это не представление, это не просто о музыке. Sometimes they are saying it's Atma Sankrandana, which means this is the tears of the soul, they manifest through the voice of the devotee who is singing kirtan. Иногда говорят, что киртан — это слезы преданного, воплощенные через голос, через пение в киртане. So when devotees are singing and chanting in that way, then Krishna hears them, and to save them and to give them another chance, he recreates again the universe. И когда преданные воспевают джапу в таком или киртан в таком настроении, Кришна слышит их, и тогда для них он воссоздает Вселенную заново.
для And того, чтобы спасти их. it's a sacrifice. И это жертвоприношение. And sometimes devotees are not really getting the point. What is the element of the sacrifice in that thing? Иногда преданные не до конца понимают, в чем же заключается жертвоприношение. Who amongst you in your childhood were, how to say, mm, were pushed by your parents to do again the cleaning in your room? Кто в детстве сталкивался с такой ситуацией, когда ваши родители заставляют вас снова сделать уборку в своей комнате? So it's a sacrifice. I mean, I did already. Why should I do it again? И это чувствуется как жертвоприношение. Я ведь уже сделал уборку, зачем я снова должен это делать? Or, for example, a parent is telling his kid again and again and again to do the right thing and to not to do the wrong things. Или, например, когда родитель просит своего ребенка снова и снова и снова делать правильную вещь и не делать неправильные вещи. Or the spiritual master, he's replying to the same questions, which are just asked by different words, but year by year they almost asking the same questions. Или как духовный учитель, например, отвечает на один и тот же вопрос из года в год. Эти вопросы звучат по-разному, разными словами, но это один и тот же вопрос из года в год. So it's a sacrifice to do it again, И это жертвоприношение, делать это снова и снова. because it's a need. Потому что есть в этом нужда. Mhm. So in the same way, Krishna is recreating the universe again and again. It's a sacrifice. I mean, it's boring. He did it millions of times. Why should do it again? То есть это жертва, воссоздавать Вселенную снова и снова. Кришна делает это уже миллионы раз. Зачем он должен это делать? But for the sake of his devotees, he's doing it. Но во имя своих преданных он делает это. And as you remember, I gave the example with when there are Olympics in some country, and then the country is building the airports, the country is building some sport fields and roads and so on, hotels. Помните, я приводил этот пример, когда в стране проводят Олимпийские игры, то государство, правительство строит дороги, стадионы, отели и так далее. And the citizens may think that, wow, such a good government we have that they're building these roads for us. И люди в стране могут подумать, какое замечательное у нас правительство, они строят эти дороги для нас. So in the same way, demigods and other living entities in the universe, they may think that, like some religions, they're saying straightforwardly that God created the universe for us to enjoy. Таким же образом, полубоги или некоторые другие живые существа во Вселенной могут подумать, что все это было для нас, как есть религии, которые прямо утверждают, что Бог создал все это для нас. And he even gave some animals for us to be eaten. И он даже предназначил нам в пищу животных. No, I'm sorry, it's a mistaken understanding. Извините, но это неправильное понимание. The government wasn't thinking about you when he was building the roads and stadiums and so on. The government just wanted something higher than that. Правительство не думало конкретно о вас, когда строило дороги и стадионы. У правительства более высокая цель, более высокое ожидание. So in the same way, Krishna sacrificed himself to build the universe in order to provide the sadakas, other bodies, in which they will attain perfection. Таким же образом Кришна, пожертвовав собой, создал эту вселенную для того, чтобы предоставить садакам, душам тела, в которых они смогут достичь совершенства. So therefore Krishna vai paramam daivatam. Therefore Krishna is the supreme object of worship. Поэтому Кришна — это верховный объект поклонения. And this understanding makes part of what we call, in our tradition, we called it, then this understanding is a part of understanding the Krishna Tattva. И вот это понимание — это часть понимания Кришна-татвы в нашей традиции. Krishna Tattva means truth about Shri Krishna. Кришна-татва — это истина о Шри Кришне. In Sanskrit, the word tattva means truth
it means a concept, it means also a category. На санскрите татва означает истина, учение, категория. And it's very interesting the etymological meaning of the word tattva. И очень интересно этимологическое значение слова татва. Tat means that. Тат — это то, Tva means which exists. тва означает то, что существует. So it means real or actual. Это вместе это означает настоящее или да, настоящее, Действительно. действительно. So tattva means this is real, this is really existing. Татва означает это настоящее, это по-настоящему существует. That which really exists. То, что по-настоящему существует. And that which actually can be demonstrated. И то, что можно продемонстрировать. So in the philosophical context, the word tattva means В философском контексте слово татва означает some fundamental truth or philosophical principle, фундаментальную истину или философский принцип, an aspect or some aspects of reality that can be divided in some categories. или аспект реальности, который можно разделить на категории. And we have categories such as, for example, Krishna Tattva, И у нас есть такие категории, как, например, Кришна татва. the category or the truth about Lord Shri Krishna, Это категория или истина о Господе Шри Кришне. or Radha Tattva, Или Рада татва. the category or the philosophical truths about or conclusions about Shrimati Radharani, Это философская истина, категория о Шримати Радхарани. or Shakti Tattva, also the truth about different energies of the Lord, Шакти татва — это истина о различных энергиях Господа. Guru Tattva, the truth about the spiritual master. Гуру татва — истина о духовном учителе. Mhm. Why is it tattva? Tattva? И почему это является татвой? Because it's not just an easy superficial concept. Потому что это не какой-то простецкий, поверхностный концепт. There is a whole teaching behind Guru Tattva which explains that the spiritual master simultaneously, he is a human, at the same time he is directly the manifestation of the Supreme Lord in our life. Это целая философская категория, в которой глубоко объясняется, что духовный учитель является одновременно и живым существом, и воплощением Бога в нашей жизни. Mhm. So we have also Jiva Tattva, we have Nama Tattva, we have Maya Tattva. There are many, many tattvas. И также существуют другие татвы, их много. Джива татва, Майя татва и так далее. And by the way, when you are studying Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, one of the way to analyze the text you are reading now is to think about in which tattva that text is falling. This is about Jiva Tattva, this is about Maya Tattva, this is about Bhagavad Tattva. И, кстати говоря, когда вы изучаете Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, один из способов изучения, анализа, когда вы читаете стих, вы можете причислять этот стих, анализировать, к какой татве он относится, к Джива-татве, к Майя-татве и так далее. And our acharyas, and especially Krishnadas Kaviraj Goswami and Chaitanya Charitamrita, he's encouraging us to study our philosophy exactly from the point of view of those tattvas. И наши ачарьи, особенно Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите, призывает нас, чтобы мы изучали Писание именно с этой точки зрения, через призму татвы. And there is a verse in Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанья Чаритамрите есть такой стих. Krishna tattva, bhakti tattva, prema tattva sara, bhava tattva, Раса. rasa tattva, lila tattva, ara. It's a very, very beautiful verse in which is said that Krishna consciousness means understanding the truth of Krishna, the truth of devotional service, the truth of love of Godhead, the truth of emotional ecstasy, the truth of transcendental mellows, and the truth about lilas or the pastimes of the Lord.
Это очень красивый стих. Он переводится как «осознать Кришну значит понять природу Кришны, природу преданного служения и любви к Богу, природу эмоционального экстаза, трансцендентных рас и природу игр Господа». So a devotee is supposed to study all those tattvas as a part of his spiritual education and as a part of his forming as a disciple. Итак, ожидается, что преданный должен изучать эти татвы, что будет формировать его как преданного, И как чтобы ученик. и как ученика. Mhm. And we know that there is a big difference between a Kanishta Adhikari and a Madhyama Adhikari and an Uttama Adhikari. Мы знаем, что между Каништха, Мадава и Уттама Адhikari есть большая разница. We can speak hours and maybe weeks about the difference between these three types of devotees. Мы можем говорить часами и даже неделями о том, чем отличаются эти три категории преданных. But in essence, the difference between a Kanishta Adhikari and a Madhyama Adhikari is that the Kanishta Adhikari perceives our philosophy as very fragmental. Но одна из таких основополагающих разниц между этими категориями преданных в том, что Каништха Адhikari, у него очень фрагментарное понимание шастр. He by accident went to the Sunday program. Он случайно попал на воскресную программу, And usually he's coming for the feast. и обычно он приходит на просад. But just by accident, there was no traffic jam today on Sunday, and he came a little bit earlier, and he heard something during the class. Но вот так получилось, что в этот день не было никаких пробок на дороге. Он приехал раньше обычного, и совершенно случайно он услышал какую-то часть из лекции. And he heard something about the spirit soul, that it's eternal and it transmigrates. Он слышал что-то о душе, духовной душе, что она вечная, что она переселяется из одного тела в другое. Then another time he also heard something during the Janmashtami class because, well, you are supposed to sit there. В другой раз он услышал что-то во время лекции на Джанмаштами, потому что ожидается, что вы там будете присутствовать на лекции по Джанмаштами. And another time he had a very, very heavy quarrel with his wife. And then he needed some spiritual recharge, and he decided, let me read something for the soul. I will read something from Bhagavad Gita. И еще в какой-то раз у него был страшный скандал со своей женой, он почувствовал себя плохо, и чтобы как-то зарядить свои батарейки, он почувствовал, что, стоит мне, наверное, что-то прочитать из Бхагавад-гиты. And he read Matras Pashastu Kaunti Ashishtoshna Sukadakana. This is all temporary, so don't mind, he will pass through it. И он прочитал этот стих из Бхагавад-гиты, что все временно, все пройдет, мы и через это тоже пройдем. So this is exactly the fragmental understanding of the Shastras. Так выглядит фрагментарное понимание шастр. And that's the reason why Kanishta Adhikaris are doing a lot of mistakes. И это также причина, почему, конечно, адhikari совершают много ошибок. Why they have many, many superstitions. Почему у них очень много предрассудков. And the highest authority that they are quoting И их высший авторитет, который они цитируют, is that one Mataji said. да, одна Матаджи сказала. So this one Mataji said is the highest pramana. И вот это одна Матаджи сказала, это высшая прамана. Or some devotees said. Или один преданный сказал. Or Prabhupada said. Или Прабхупада сказал. Prabhupada even became furious because devotees, they exaggerated and that Prabhupada said. Prabhupada once said, I never said those things that they're saying that I said. Прабхупада даже приходил в бешенство иногда, потому что преданные постоянно говорили это. Так сказал Прабхупада, так сказал Прабхупада. И он даже один раз взорвался перед преданными и сказал, я никогда не говорил то, что вы мне приписываете. So, that's the problem of a materialistic devotee. He doesn't have a taste to study Shastra. В этом заключается проблема материалистичного преданного. У него нет вкуса к изучению шастры. And therefore, he is affected by one anartha, which is called tattva vibhrama.
Поэтому он является жертвой анархии, которая называется татва вибрам. He has a lot of other anarthas. У него множество других анарх. For example, Asat Trishna, which means the desire for illusory goals. У него есть также другие анархии, например, Асад Тришна, это жажда Ну, материальных чуть-чуть целей. пустили. Аруна, выключите, пожалуйста. Or, for example, he's committing a lot of offenses, aparadas, Или, например, он совершает очень много оскорблений аппаратов. or he has another problem which is called Hridaya Daurblya, which means he has a weak heart. У него также есть другая проблема, которая называется Хридая Даурбалем. У него слабость сердца. He knows that these things should not be done, Он знает, что эти вещи делать не стоит. but he doesn't have strength not to do it. Но у него нет силы, чтобы этого не делать. So this is weakness of the heart. Это называется слабость сердца. But the source of this aparadas, weakness of the heart and so on is what? He has a very, very weak faith. Но источником всех этих аппаратов является то, что у него очень слабая вера. Why? И почему? Because of Tattva Vibrama, because he doesn't know philosophy, he doesn't know the truth. Из-за татва вибрамы, потому что он не знает философию, он не знает истину. But an advanced devotee, he knows the philosophy, and in his heart, this philosophy is understood in the categories of Tattva. This is Krishna Tattva, this is Jiva Tattva, this is Guru Tattva. Но продвинутый преданный, он знает философию, он знает истину, и в его сознании все эти истины, в его сердце все эти истины разделены по разделам. Это Кришна Татва, это Джива Татва и так далее. Guru Tattva, Maya Tattva, Nama Tattva, which is very, very important Tattva to understand. Джива Татва, Гуру Татва, Нама Татва, которые очень важно понять. Mhm. And we as devotees, if we really want to remain in Krishna consciousness and we want to go back home, back to Godhead, we have to understand our philosophy in the categories of Tattva. И мы, как преданные, если мы действительно хотим остаться в сознании Кришны до конца и вернуться назад домой к Богу, мы должны понимать философию через призму татв. And look, we hardly even understood Krishna Tattva. И смотрите, мы едва-едва поняли Кришна Татву. Krishnadas Kaviraj Goswami even doesn't speak about Jiva Tattva and about Maya Tattva. He doesn't even include it in his list. Кришнадас Кавирадж Госвами не говорит про Джива Татву или Майя Татву, он даже не включил их в список. He's saying Bhakti Tattva, he's saying Rasa Tattva, he's saying Prema Tattva, Lila Tattva. These are the tattvas to be understood. Он перечисляет Бхакти Татва, Према Татва, Раса Татва. Это те истины, которые мы должны понять. But we are just at the beginning. Но мы находимся в самом начале. So anyway, if we want really to advance in Krishna consciousness, then we have to become Tattva Vid. Но если мы хотим прогрессировать в сознании Кришны, мы должны стать татвавид. And Srila Prabhupada explains in one of his lectures. В одной из своих лекций Шрила Прабхупада объясняет. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth and three different features, Согласно Шримад Бхагаватам, тот, кто знает абсолютную истину в трех ее проявлениях, namely Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead, is called Tattva Vid. Брамана, Параматмы и Верховной Личности Бога, называется татвавид. For he knows also his own factual position in the relationship with the Supreme. Потому что он также знает свое истинное положение в отношении Верховного Господа. So, as a result of being a Tattva Vid Vaishnava, Как результат того, что вы становитесь вайшнавом, татвавид, вайшнавом, actually Srila Prabhupada has a very wonderful disciple by the name Tattva Vid. у Шрилы Прабхупады есть замечательный ученик по имени Татвавид. Shamhlada, maybe you remember, he visited Belts once, some years back, maybe 10 years or something.
but he came to Moldova and he gave some classes in Belz, in Kishinev and other. He traveled around Ukraine also a lot. Примерно 10 лет назад он приезжал в Молдавию, он также путешествовал по Украине и Молдове и давал лекцию в Бельцах. Mhm. So, as a result of being a Tattva-vid Vaishnava, Как результат того, что преданный является татва-вид, знающим истину, he develops his faith, он развивает свою веру, devotion, and surrender. свою преданность и предание, да, свою преданность. And he becomes qualified to go back home, back to Godhead. И он становится квалифицированным, чтобы вернуться домой к Богу. And Krishna is confirming this in Bhagavad Gita in chapter 4, verse 9. И Кришна подтверждает это в 4 главе, в 9 стихе. Who knows this verse? Janma karma chame divyam. Кто знает этот стих? Mihai knows. Very good, Mihai. Who else knows? Кто еще знает? Let me see. Natalia knows. Very good. Natalia. Daya knows. Evgenia knows this verse. Nila Madhava. Very good. Yeah, it's a verse to be known. It's a very, very important verse. Это очень важный стих, который должен знать каждый. Janma karma chame divam evam yoveti tattvataha. Krishna is saying, evam yoveti tattvataha tyaktva deham punarjanmam naitimam eti sorjuna. So Krishna is saying that one who knows the transcendental nature of my janma and karma, of my appearance and activities, Кришна говорит, что тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, upon leaving his body, doesn't take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. So one who knows in tattva, in truth. Тот, кто знает татву, истину. So indirectly Krishna is encouraging us through this verse to become tattva-vid devotees, tattva-vid Vaishnavas. То есть в этом стихе Кришна косвенно вдохновляет нас стать преданными татва-вид, знающими истину. So dear devotees, you have to study Srila Prabhupada's books daily, please. Дорогие преданные, поэтому вы должны изучать книги Шрилы Прабхупады ежедневно, пожалуйста. Okay, so after being initiated in Gopal mantra by Lord Brahma, После того, как они получили инициацию в Гопал-мантру от Господа Брамы, and desiring to acquire further shiksha, further instructions in their spiritual advancement, и желая получить дальнейшее наставление, дальнейшую шикшу, and desiring to understand deeply the truth, tattvas that Lord Brahma just told them, и желая понять более глубоко те истины, те татвы, о которых Господь Брахма только что им рассказал, the four Kumaras, they inquire further. 4 кумаров продолжили свое вопрошание. They do not stop there, that, okay, we understood that Krishna is the supreme deity, prasadam ki jai, comfortable spiritual religious life ki jai. Они не остановились на этом, они не сказали, что, ну, мы поняли, что Кришна Бог, прасад киджай, комфортная, религиозная, спокойная духовная жизнь киджай, на этом все. No, they decided to go deeper. Нет, они захотели углубиться. And this is showing their real qualifications as shishyas or as disciples. И это показывает их настоящую квалификацию как шишья учеников. And in Gopalатapani Upanishad 1.4, they're asking, И в Гопалатапани Упанишад 4 стихе они продолжают вопрошать. Ka Krishna Govinda Chako Saviti, Gopijana Vallabha Ka Swaheti. Who is Krishna? Who is Govinda? Who is Gopijana Vallabha? What is Swaha? They're asking again, what is this Swaha? Они спрашивают, кто такой Кришна, кто такой Говинда, кто такой Гопиджана Валабха, что такое Сваха. Они продолжают спрашивать, что такое Сваха. So those of my beloved disciples who heard my seminar
last seminar that I gave in Turkey recently, a few months ago, you remember the topic about which I was speaking during that seminar. Так, те мои любимые ученики, которые, конечно же, прослушали семинар, который я давал в Турции, недавно помнят, о чем был этот семинар. And of course, they remember that the main verse about we were speaking during that seminar И они, конечно же, помнят, что главный стих, который мы обсуждали во время этого семинара, was Guru Padashrayas Tasmat Krishnadi Shadis Shikshana Vishwambena Guru Seva Sadhu Vartmanu Vartanam. And this verse is explaining, technically, it is the basis of our sadhana bhakti. этот стих объясняет основу, фундамент нашей садхана бхакти. And is explaining, technically is explaining the steps we are doing in our advancement. Технически этот стих объясняет ступени, по которым мы идем в своем продвижении. And the first step is Guru Padashrayas Tasmad. We accept shelter of a spiritual master. Первая ступень — это принятие прибежища у гуру. In ISKCON language, we call it receiving pranama mantra. На языке исконно это называется получить пранама мантру. Actually, I was horrified these days Вообще-то эти дни я была в ужасе. because I remember that when I, for the first time, asked my spiritual master to accept his shelter, I was so nervous that I didn't say, Dear Guru Maharaj, please give me your shelter. I want to become your disciple. I said, Maharaj, can you give me your pranama mantra? Я был так, когда я подошел к своему гуру Махараджу за прибежищем, я был так испуган, что вместо того, чтобы спросить красиво, правильно, что, дорогой гуру Махарадж, примите, дайте мне, пожалуйста, ваше прибежище, я просто спросила его, гуру Махарадж, можете дать мне свою пранама мантру? And I really appreciate that nowadays devotees, yesterday a few devotees said that, and sometimes ago also devotees are saying, please give me shelter, please accept me as your aspiring disciple. And I'm looking at them and saying, you are really more advanced than me because you have this mood of really accepting the shelter of a spiritual master, not just give me your pranama mantra. Я очень ценю, когда сейчас в наше время преданные подходят ко мне и очень смиренно просят именно о прибежище, чтобы принять их в ученики. И я говорю им со всей душой, что вы более продвинуты, чем я, потому что вы не просите у меня просто пранама мантру. So, in ISKCON language, Guru Padashrayas Tasmad means receiving pranama mantra. Итак, на языке искон гуру падашрая означает получить пранама мантру. But then Rupa Goswami is saying, go further. After that, Krishna Dikshadi, you have to receive Krishna Diksha or Diksha mantra, Krishna mantra through initiation. Затем Рупа Госвами продолжает. Вы должны идти дальше, и следующий шаг — это получить дикша-мантру, то есть инициацию. But after that, you have to go deeper, you have to go further. Krishna Dikshadi Shikshanam, you have to strengthen your initiation by regular education, by shiksha, by instructions. Затем, говорит Рупа Госвами, вы движетесь дальше, и вы должны укрепить свою дикшу, свою инициацию тем, что вы будете получать регулярно наставление. And then Vishwambena Guru Seva, you have to serve confidentially your spiritual master. Затем начинается сокровенное преданное служение духовному учителю. Which means you have to be active in that service. Что значит, вы должны быть активным в этом служении. You serve him with your mind, with your body, with your money, with your resources, with your energy, everything you have in your possession. Вы служите духовному учителю, используя свое тело, свой разум, свои ресурсы, свои деньги, все, что у вас есть. Prana artha dhyavacha, as Srimad Bhagavatam is saying. Как говорится в Шримад Бхагаватам, прана артха дьявача. Prana means life or energy, artha means your resources, your money, dhya means your intelligence, and vacha your words. Прана означает своей жизненной силой, артха означает своими ресурсами, своими деньгами, дхия своим разумом и вача своими словами.
And then sadhuvartmanuvartanam. Then the next step will be you learn from your spiritual master, but you learn also from other sadhus. И следующий шаг — это обучаться не только у своего гуру, но также у других саду. Mhm. So, in order for this shiksha to take place, the disciple should inquire. Для того, чтобы эта шикша случилась, ученик должен ее попросить. You cannot have shiksha if you are not inquiring. У вас не может быть шикши, если вы о ней не просите. And inquiring means seeking clarification of the meaning of those words that were already told by the spiritual master or by of those instructions that you already received from either your Diksha Guru or Shiksha Guru. И вопрошание заключается в том, что вы просите разъяснить те слова, которые вы уже слышали раньше от своего гуру или от Дикша Гуру, от Шикша Гуру. And the relevant inquiry is encouraged in our guru-disciple tradition. И уместное вопрошание очень поддерживается в нашей традиции. Because it's a proof that the disciple has in his heart or her heart has the eagerness to go further in his or her spiritual advancement. Потому что такое вопрошание является доказательством того, что у преданного есть желание и вкус к тому, чтобы прогрессировать в своей духовной жизни. And the four Kumaras are doing exactly that in this verse. И именно это делают четверо кумаров в этом стихе. In the previous verses, they were initiated in the 18-syllable Gopal mantra. В предыдущем стихе они получили инициацию в 18-слоговую Гопал-мантру. And in this verse, they want to go deeper. What is the meaning of this mantra? They are inquiring further. They want to know. И в этом стихе они хотят углубиться, они спрашивают, что, в чем является значение, каково значение этой мантры. So this inquiry is keeping mantra alive. И такое вопрошание поддерживает жизнь этой мантры. Mm-hmm. And I want to say, dear twice initiated devotees, if you want your Gayatri mantra to remain alive, to remain vibrant, to remain potent, you have to always study the power, the glory of those mantras that you received during your second initiation. Я хочу сказать, обратиться к дважды инициированным преданным. Дорогие преданные, если вы хотите, чтобы ваша мантра была живой, чтобы в ней чувствовалась вибрация, чтобы она имела свою силу и потенциал, вы должны постоянно изучать этот вопрос о значении и силе ваших мантр, которые вы получили. I have on my phone, I'll not show you, but I have on my phone, I have in this, what we called notes. В своем телефоне, я не буду конкретно вам показывать, но в заметках у меня... Anyway, I'll show you. Я покажу вам, так и быть. So you can see here Gayatri notes. Вы можете увидеть эту папку, которая называется «Заметки по Гайатри». So Gayatri notes means that during the years, I'm writing down some aspects about each Gayatri mantra that I received from my spiritual master because I really value those mantras and I want to go deeper in my understanding. Therefore, I'm always constantly working on remaining conscious about the mantras I received. И в этой папке на протяжении многих лет я собираю все, что я услышу, увижу о гайатри мантрах. И почему я это делаю? Потому что я по-настоящему ценю эти мантры, которые мне дал духовный учитель. Mm-hmm. And just a second, I need to go to my notes now about the class. Сейчас я минутку вернусь к своим заметкам по поводу этой лекции. Mm-hmm. Yes, and that's exactly what a disciple, what a shisha is doing. He's working with those mantras, with those transcendental gifts that he received from the spiritual master. He's not putting his mantra in the pocket. И это то, что как раз делает настоящий ученик. Он работает, он изучает то, что получил от духовного учителя, эти мантры, он не складывает их в карман. So the four Kumaras are eager to delve in those mantras. Так, четверо кумаров полны решимости и желания
погрузиться в эти мантры. And Gaudiya Vaishnavas call this eagerness, they are describing this eagerness in terms of lobha. И Гаудия Вайшнавы называют такое стремление, такое желание словом лобха. Lobha means greed. Лобха означает жадность. Should we be greedy, dear devotees? Дорогие преданные, мы должны чувствовать жадность? Yes, Да. but not about material things. Но жадность, жажду не к материальным вещам. Kama Krishna karma arpane, krodha bhakta dvesha jane, loba sadhu sangha harikatha, moha ishtalabha bine, moha ishtalabha bine, mada Krishna gunagane, nikto koribayata. This is a song from Narottam Das Thakur, in which he is saying how we are engaging our impurities, our weaknesses, our anarthas in serving Shri Krishna. Это песня баджан, написанная Наротамой Дасом Такуром, в котором он говорит, как мы задействуем, как мы можем задействовать свои слабости, свои недостатки в сознании Кришны. Kama Krishna karma arpane. My kama, my in English the word вожделение как my lust. I'm engaging in Krishna. I mean, I become lustful for Krishna, about Krishna. Свое вожделение я задействую для Кришны. Я буду возжелать Кришну. Krodha bhakta dvesha jhana means my anger I'll direct to protect the devotees. Свой гнев я использую для того, чтобы защищать преданных. And loba sadhu sangha harikatha means that I'll become so eager, I'll become so greedy to always hear harikatha from devotees. И жадность я задействую таким образом, что буду жадно слушать харикатху от преданных. And sadhu sangha, I'll be so greedy to always have the association of devotees. И я также буду жаждать получить садхусангу, общение с преданными. So if you want to be a good devotee, Поэтому, если вы хотите быть хорошим преданным, you have to be greedy, вы должны испытывать жадность. but greedy for right things in Krishna consciousness. Но жадность, жажду к хорошим вещам в сознании And Кришны. Rupa Goswami is teaching us. И Рупа Госвами нас обучает. There is a wonderful verse in Padhyavali by Rupa Goswami. Есть замечательный стих, написанный Рупой Госвами в Падьявали. And actually, according to this verse, Srila Prabhupada gave the name to our organization, the Krishna Consciousness Movement. И именно из этого стиха Шрила Прабхупада взял название для нашей организации Движение сознания Кришны. So the verse is saying, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadi Kutopi Labhyate Tatrala Ulyam Api Mulyam Ekalam Janma Koti Sukritairna Labhyate. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activities in hundreds and thousands of lives. Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысячи жизней. Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati means Krishna consciousness. Вот эта фраза Кришна Бхакти Раса Бхавитамати означает сознание Кришны. So, if you have pious activities in your previous lives or you have a lot of merits, well, those are good things, but they'll not be the decisive things for obtaining Krishna consciousness. Итак, даже если у вас накопилось с прошлых жизней очень много благочестивых поступков, это хорошая вещь, но она никак не поможет вам для того, чтобы достичь сознания Кришны. It can be attained only by paying one price, that is intense greed to obtain it. Оно приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену – жажду обретения его. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. Если такое преданное служение доступно, его следует приобрести не мешкая. So in this greedy mood, the four Kumaras, they inquired. И в этом настроении, в жадном настроении,
с жадностью 4 кумаров спрашивают, Who is Krishna? кто такой Кришна? Who is Govinda? Кто такой Говинда? Who is Gopijana Vallabha? Кто такой Гопиджана Валабха? Who is Swaha? Что такое Сваха? And then Lord Brahma, seeing their eagerness of his disciples and their desire to learn and to go deep into understanding the mantra they just received, he starts to reply. И тогда Господь Брахма, увидев эту жадность, эту жажду узнать больше о той мантре, которую они только что получили, продолжает. And he's saying, Papa Karshana Gobhumi Veda Vidito Gopijana Vidyakala Preksha Stanmaya Chiti Sakalam Param Brahmaivetat. Krishna is he who destroys our sins. Кришна является разрушителем наших грехов. Govinda is the knower of the cows, Говинда – знаток коров, the earth and the Vedas, and is also known to them. знаток земли и вед, и также они знают его. And Gopijana Vallabha is he who inspires the wisdom and arts of the gopis. А Гопиджана Валабха – это тот, кто вдохновляет мудрость и искусство в гопи. Swaha is his Maya. Сваха – это его майя. All these taken together are the Parabrahman in his full glory. Все это вместе Парабраман во всей своей красе. So that's how Brahma, inspired by the eagerness of his disciples, replied to their questions. Это то, как Брахма, вдохновленный жаждой своих учеников, ответил на их вопросы. And he starts with answering the first question, who is Krishna? И он начинает с того, что отвечает на первый вопрос, кто такой Кришна. And he is saying, Krishna is Papa Karshana, which means Krishna is one who is destroying the sins. Он говорит, Кришна – это тот, кто разрушает наши грехи. Mhm. And now the acharyas are giving a lot of different meanings of the name Krishna. И ачарьи приводят очень множество значений имени Кришна. We know last time I think we spoke that Krishi Bhuvacha Koshabdo Nascha Nivriti Vacha Katayora Kyamparam Brahma Krishna Itya Bidete. This is the explanation of the meaning of name Krishna from Mahabharata. В прошлый раз, мне кажется, мы обсуждали этот стих, который говорит о значении имени Кришна, и он взят из Махабхараты. And there are many meanings, but we will not go into them. Существует очень много разных значений, мы не будем обсуждать их все. But we'll try to understand the meaning of the name Krishna and the context of Gopal mantra that we are receiving during the second initiation. Но мы попытаемся разобраться, понять значение имени Кришна с точки зрения Гопал-мантры, которую мы получаем во время второй инициации. So in this context, Brahma is explaining that the name Krishna means the deity who is destroying the sins, Papa Karshana. В этом контексте имя Кришна означает божество, которое разрушает грехи, Папа Каршин. Implying that because he is constituted of knowledge, eternity, and bliss, Krishna easily destroys all types of karmic reactions. Из-за того, что Кришна состоит из знания, вечности знания и блаженства, он способен разрушить все грехи живого существа. And first of all, he is targeting the sins of his devotees. И в первую очередь его целью являются грехи его преданных. And Krishna is saying, Sarvadharma paritaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayashami ma shuchaha. In the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna is saying, В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: dear devotees, who knows this verse? дорогие преданные, кто помнит этот стих? Let me see, don't be shy. You should know this verse because this is the basis of our advancement. Вы должны это знать, не стесняйтесь, это фундамент нашей духовной жизни. Ramananda, you know this verse? Sarva dharma paritaja. You should know it. It's a very important verse.
Рамананда, ты должен знать этот стих, это очень важно. 1866. Try to learn it, okay? Это стих 18:66. Пожалуйста, постарайся выучить So, его. Krishna is saying, Sarvadharma paritaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papibhyo mokshayishami ma shuchaha. He's saying, abandon all varieties of religions, Prabhupada is saying. Кришна говорит, оставь все религии. Шрила Прабхупада переводит это как религии. But Оставь все религии. Sarvadharma means abandon all the rituals, abandon all those secondary things. Но сарва дарма означает все ритуалы, все второстепенные вещи. Mhm. Just surrender unto me, Просто предайся мне. and I shall deliver you from all of your sinful reactions. И я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов. This is actually what is happening as a result of initiation. Это то, что происходит в результате инициации. Divyam Jnanam Yatoda Dhyat Kuryat Papasya Sanksham. To the degree we apply ourselves, we surrender ourselves, and we practice the knowledge we received from the spiritual master, to that degree, Papa Karshanam, to that degree we are purifying ourselves from the sins. В той мере, в какой мы предаемся и применяем то, что получили от духовного учителя во время инициации, в той мере мы избавляемся от греховных реакций. But Krishna is saying that he has a role in that. И Кришна говорит, что у него есть роль в этом процессе. To the degree you surrender, to that degree I'm purifying you from your karma. В той степени, в какой ты предаешься, в такой степени я избавлю тебя от твоей кармы. And as I said, first of all, Krishna is targeting, of course, his devotees. И, как я сказал, в первую очередь Кришна сосредоточен на грехах своих преданных. And then the second target that Krishna has, А вторая цель Кришны. what do you think? Who is the second target that Krishna has? Как вы думаете, кто является категорией людей, второй целью Кришны, To purify their sins. от которых он очищает от грехов? Radhakanta? Может быть, невинные люди категории. Невинные. Maybe Innocent. innocent. Maybe innocent. Mhm. Maybe. Может быть. Who thinks, У кого еще есть? yeah, who had other thoughts? Victor? Демоны. Yes. Демоны. Ой, Demons. So the demons. innocents, how to say, they're innocent. Невинные, они невинные. And Krishna, of course, he's taking care about them also. И, конечно же, Кришна тоже заботится о них. But he is taking care about them through the material nature Кришна заботится о них посредством материальной природы and through devotees that he's sending to them. и при помощи преданных, которых он посылает к ним. Mhm. But so far as devotees and demons, Krishna is really interested. Но когда дело касается преданных или демонов, Кришна очень вовлечен. Why? Because both of them, they have very intense emotions. Почему? Потому что обе эти категории людей обладают очень сильными эмоциями. The first emotion in the hearts of devotees is great affection, love, and attachment and surrender. В сердцах преданных есть большая любовь и привязанность и преданность Кришне. And the second category are the demons who has a lot of envy and hatred towards Krishna. А у второй категории демонов сердца полны гнева и ненависти к Кришне. They are allergic towards Krishna. У них аллергия на Кришну. And they kind of like get under Krishna's skin. И так или иначе Кришну это задевает. Mhm. Krishna is emotional. Don't forget that. Krishna is not introvert. He's quite extrovert. Кришна эмоциональный, не забывайте об этом. Кришна больше похож на, скорее является экстравертом, он не интроверт. Lord Chaitanya is more introvert than extrovert. Господь Чайтанья больше интроверт, чем экстраверт. Mhm. But Krishna is quite emotional. Но Кришна очень эмоциональный. So when he's seeing either positive emotions or negative emotions,
it's getting under his skin and he's reacting. Поэтому, когда Кришна видит какую-то очень позитивную реакцию или негативные эмоции, это его цепляет, и он реагирует на это. This is intriguing him, is challenging him, Это его интригует, это его провоцирует, and then he wants to reciprocate. и он хочет ответить на это. But he's reciprocating with devotees with love, Но к преданным он преданным отвечает любовью на любовь, and in the case of demons, he's reciprocating with а в случае демонов он отвечает как? how Krishna is reciprocating with demons. Any guess, any idea? Какие у вас идеи, как Кришна с демонами контактирует? Chandramala? Ведь Сударшана чакра. Через Сударшана чакру? Well, let's skip that part. Давайте пропустим этот момент. Let's see the happy end. Давайте про хэппи-энд поговорим. Uh-huh. What is the happy end when Krishna is reciprocating with demons? Как выглядит счастливый конец, когда Кришна взаимодействует с демонами? Nikunja Devi? Харе Кришна. Он дает освобождение. Yes. He is liberating the demons. So he's not just destroying them, making them disappear. He's not punishing them. He's not enjoying that act of punishing. То есть он не просто, он не разрушает преданных, он не наказывает их, он не стирает их с демонов, простите, он не стирает их с лица земли, он не чувствует наслаждения в процессе, когда ему нужно кого-то наказывать. He's saying, let me at least try to change your heart. Он говорит, давай я попробую попробую поменять твое сердце. Mhm. And he's destroying their sins. So he's giving them good. That's the idea, that he's giving them they're offering him something horrible, envy, hatred. But Krishna is saying, I'll not pay you with the same money. I'll give you more than that. Кришна, то есть, что я хочу сказать, что Кришна дает благо всегда. И когда демоны относятся с ненавистью, с завистью к Кришне, он говорит, я не буду платить вам той же монетой, я не буду испытывать к вам ненависть. And if you remember, in the Mangalacharana Shloka of Gopalatapani Upanishad, Shruti Devi already said about that. Если помните, в Мангалачаране Шлоке Гопалатапани Упанишад Шрути Деви уже говорила об этом. She describes Krishna as one who keeps devotees free from trouble, Aklishta Karini. Она описывает Кришну как того, кто защищает преданных от проблем, Аклишта Карини. And who forgives the offenses even of demons, Papa Karshana. И тот, кто прощает оскорбления даже демонам, Папа Каршини. So he's not hating the demons, he's forgiving them. Он не ненавидит демонов, он прощает их. The more they're hating him, the more he's forgiving them. Чем больше они его ненавидят, тем больше он их прощает. Mm-hmm. And he's not just forgiving, but he's giving them liberation. И он не просто прощает их, он дает им освобождение. For example, when Lord Narayana is killing some demon, Например, когда Господь Нараяна убивает демона, then those souls who are killed by Lord Narayana, they're going to heaven, material heaven. души, которые погибли от руки Господа Нараяны, отправляются в рай, в материальный рай. But in the case of Krishna, he is liberating them in Goloka Vrindavana. Но в случае с Кришной он освобождает их, они попадают на Галоку Вриндавану. So the classical example is the demoness Putana. Классический пример – это демоница Путана. So as we know, in Srimad Bhagavatam is described that Kamsa, he had a prophecy that he would be killed by Krishna. Как мы знаем, из Шримад Бхагаватам Камса услышал, услышал голос неба, что он погибнет от руки Кришны. Предсказание, да. Предсказание. Услышал предсказание, что он погибнет. Mhm.
So Kamsa, he could not sleep, he could not eat, he could not walk, he could not do anything. He was just thinking about that I hate this Krishna and I'll not give him the opportunity to kill me. И Камса, он не мог ни есть, ни спать, ни жить. Он днями и ночами думал, как же я ненавижу этого Кришну. Я не дам ему возможность победить себя. He was Krishna conscious in a negative way. Он осознавал Кришну с негативным оттенком. We also sometimes are Krishna conscious in a negative way. И мы тоже иногда осознаем Кришну с негативной стороны. We're always thinking about those devotees, they're such rascals. Когда мы думаем, эти преданные, они такие негодяи, They offended me so much. они так сильно меня оскорбили. This is also a way of being Krishna conscious because you are thinking about devotees. Это тоже способ быть сознающим Кришну, потому что вы думаете о преданных в этот момент. But it's a negative way. It's not anukul, it's not favorable. Но это негативный способ, это не анукул, это не благоприятно для вашего Krishna is преданного. saying, be conscious of me, but in a favorable way. Anukulyasya Krishna Anushilanam. Кришна говорит, думай обо мне, расположен ко мне, но позитивным образом. So Kamsa was Krishna conscious in a negative way, totally absorbed in his hatred towards Krishna. И Камса был поглощенным сознанием Кришны, но негативно. Он был полностью поглощен этим. And in his army, in his team, he had a lot of other demons whom he was bribing and sending them to kill Krishna, to find and kill Krishna. И в его армии были другие демоны, которых он подкупал и отправлял к Кришне. So since Putana, she owned the black art of killing little children by all kind of mystic methods, he picked Putana and sent her to Vrindavan to find baby Krishna. Камса выбрал Путану, потому что она обладала мистическими способностями убивать младенцев, и он отправил ее к Кришне во Вриндаван. And Putana means the one who is killing infants. Ее имя Путана означает кто убивает младенцев. Prabhupada is describing her as a ketchery. Прабхупада называет ее Кечари. It's not kitchery, Это не Кичри, but it's ketchery, which means that she can fly through the air on a broomstick. это ее называют Кечари, то есть так, кто может летать по небу на метле. In Russian folklore, in Russian сказки, fairy tales, yes, we have this famous Baba Yaga, В русских сказках есть эта знаменитая Баба Яга, which is actually the description of Putana, classical. которая очень соответствует классическому описанию Путаны. She was flying on the branches of uprooted trees. Она летала на ветках деревьев. So Putana entered the Vrindavana, found the house of Nanda Maharaj and Mother Yashoda. Так Путана вошла во Вриндаван, она нашла дом Нанды Махараджа и Ишуды. And she, by her mystical power, she manifested the body of a very, very beautiful celestial woman. И, используя свои мистические способности, она приняла тело полубога, очень красивой, божественной девушки. And she was keeping a lotus flower in her hand. В руках она держала цветок лотоса. And she was so beautiful that nobody stopped her in her approaching Shri Krishna. И она была настолько красивой, что никто не остановил ее, когда она приблизилась к Кришне. Everybody was stunned by her celestial beauty. Все были поражены ее божественной красотой. So when Putana saw Shri Krishna for the first time, Когда Путана в первый раз увидела Кришну, she immediately felt that this child is endowed with so much energy, so much strength and divine power that he is able to destroy the whole universe. она сразу же поняла, что этот младенец обладает такой силой и потенцией, что он может разрушить всю Вселенную. She understood that behind this little cute baby form is something more powerful.
Она понимала, что за этой формой милого младенца скрывается очень большая сила. Like Kunti said in Shrimad Bhagavatam, Maya Javani Kachhanam Gyanam Athoksha Jamavayam Nalaksha Se Mudadrisha Natonatyatvaro Yatha. It's a very, very beautiful verse 1:8-19 in Bhagavatam. Как говорит царица Кунти в этом стихе, это очень красивый стих из Шримад Бхагаватам 1:8-19. Natonatyatvaro Yatha means you're an artist. На то, да, она говорит, что ты актер, ты артист. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. Недоступный ограниченному восприятию чувств, ты неизменная, безупречная сила, скрытая завесой, вводящей в заблуждение энергии. You are invisible to the foolish observer. Ты невидим для глупых. And interestingly, that Putana wasn't so foolish. She understood that something is behind my understanding here. Интересно, что Путана, она не была настолько глупа, она понимала, что что-то скрывается за этой формой. So you are exactly as an actor dressed as a player who is not recognized. Ты остаешься неузнанным, как актер, переодетый для роли. Mhm. And Putana understood that this is an actor, Путана поняла, что это актер. but she was pushed by her demonic tendencies, and also she was paid by Kamsa. She had to do her job. Но ей нужно было сделать свою работу, ее толкала на это ее демоническая природа и то, что она взяла деньги у Камса. And beside that, she was hungry. И помимо этого она также была голодна. And usually she was feeding on the blood of newly born babies. И обычно она питалась кровью новорожденных младенцев. She was a vampiress. Она была вампиршей. So when she wanted to take Krishna in her hands, Затем она захотела взять Кришну в свои руки. and when Krishna saw Putana, И когда Кришна увидел Путану, he closed his eyes. он закрыл свои глаза. And there are different interpretations why Krishna closed his eyes. И есть разные объяснения, почему Кришна закрыл свои глаза. Some say that Krishna was in the state that, oh my God, no, not this one. Кто-то говорит, что у Кришны было такое настроение: «О Боже, только не это». She looks so horrible. Она выглядит так ужасно. She already killed so many babies, so many children, and sucked their blood, and she's really ugly. I don't want to look at her. Она уже убила столько младенцев, питаясь их кровью. Она выглядит настолько отвратительно. Я не хочу ее видеть. Others are saying that Putana hesitated before taking the child Krishna in her arms. Другие говорят, что Путана немного замешкалась перед тем, сомневалась перед тем, как взять Кришну на руки. Because she received that glance of Krishna. Потому что она встретилась взглядом с Кришной. And she immediately understood that he is not an ordinary child. И она сразу же поняла, что он необычный ребенок. But to encourage her and not to scare her, Krishna closed his eyes. Но для того, чтобы ее поддержать и вдохновить, продолжать то, что она задумала, Кришна закрыл свои глаза. And other commentators, they are saying that Krishna closed his eyes. Другие комментаторы говорят, что Кришна закрыл свои глаза, because he had also to do his job. потому что ему тоже нужно было сделать свою работу. So Putana was driven by her job, by her duty, and Krishna was driven by his job, by his duty. То есть Путану толкала на действие ее долг, и у Кришны тоже был свой долг, который он должен был выполнить. And Krishna's job is described in Bhagavad Gita. Who knows what is Krishna's job or duty when he is descending in the form of avatars? Обязанность Кришны, его миссия описана в Бхагавад-гите. Кто помнит, чем занимается Кришна, когда он спускается в виде аватар на землю? Радаканта. Защищает преданных и карает демонов. Yes. He is protecting devotees and killing the demons. Paritranaya sadhunam
he's protecting devotees. Он защищает своих преданных. And vinashaya cha dushkritam, he is destroying the dushkrita means demons. И душкрита означает демоны, он уничтожает демонов. But the first demon that had to be killed physically Но первый демон, которого физически нужно было убить, happened to be a woman. это была женщина. And Krishna thought, my God, I have to kill her, but she is a woman. I'll better not look at it. И Кришна подумал, о Боже, я должен убить ее, но она женщина, я не смогу на это смотреть. Because according to the Vedic rules, the killing of a woman, a brahman, a cow, or a child is strictly prohibited. Потому что в соответствии с браманической культурой убийство женщины, брамана или коровы строго запрещено. Why these wars today are not dharmic? Почему войны, которые происходят сейчас, они не являются дхармичными? Sometimes devotees are saying these are dharmic wars. No. Иногда преданные говорят, что эта война защищает дharму. Нет. When the women are killed, cows are killed, children are killed on both sides, this is already you're crossing the line of dharma. Когда в результате войны погибают женщины, дети, коровы на обеих сторонах, это переходит за черту дхармы. And when the temples, the churches are destroyed, bombed, this is already beyond dharma. Когда разрушаются церкви, когда их бомбят, это уже адхарма. So therefore, Krishna, at the same time, he had to protect, in a sense, dharma by transgressing a dharmic rule. Таким образом, Кришне пришлось защитить дхарму, переступая через правила дхармы. Who knows how many babies would be killed if Krishna would not kill Putana? Кто знает, как много еще младенцев были бы убиты, если бы Кришна не убил Путану. So therefore, technically, the killing of a woman is forbidden. Поэтому, технически говоря, убийство женщины запрещено. A woman can be punished if she is doing something wrong, but not killed. Женщину можно наказать, если она совершает преступление, но ее нельзя убивать. But in case of Putana, who was a catcher, who was a mystic being, that was the only way. Но в случае с Путаной, которая была кичари, мистическим существом, это был единственный выход. And another interpretation, more Rasika interpretation, why Krishna closed his eye. Еще одно объяснение через призму расы, почему Кришна закрыл свои глаза. Because Krishna already, he perceived her as his mother. Заключается в том, что Кришна уже воспринимал ее как свою мать. So he wasn't perceiving her in the state she is now. Он не относился к ней в соответствии с тем, как она выглядела сейчас. But she was perceiving her in the state that she will become soon. Он относился к ней так, кем она станет скоро. And soon she will become a wonderful, liberated devotee in Vatsalya Rasa. И совсем скоро она станет замечательной освобожденной преданной в Ватсалии расе. If Krishna and the spiritual master would not perceive us in this way, we would not have any chance. Если бы Кришна и духовный учитель не видели нас таким образом, у нас не было бы никакого шанса. They are not seeing us through the eyes of the conditioning that we are situated at the present. Они не смотрят на нас глазами обусловленности, в которой мы находимся в данный момент. They are perceiving us through the eyes of our potential, how we would become. Они воспринимают нас сквозь призму нашего потенциала, кем мы можем стать. And we will become beautiful devotees that they are seeing. They are not seeing our anarthas. И они видят, какими замечательными преданными мы станем. Они не видят наши анархии. Therefore, sometimes disciples are perplexed. Guru Maharaj, Gurudev, how can you have compassion towards him or her? He's so ugly, he's so demonic, he's so wrongdoing, and so on. Why? It's not fair. Иногда у преданных есть это непонимание. Они спрашивают Гуру Махарадж, как вы можете относиться так хорошо к этому преданному? Ведь он творит ужасные вещи, он нехороший.
Почему? Это несправедливо. And that's why, because the spiritual master is not seeing your conditioning, he's seeing your potential. Но ответ заключается в том, что духовный учитель не видит вашу обусловленность, он видит ваш потенциал. So Krishna closed his eyes, Putana took his Krishna in her arms, Итак, Кришна закрыл глаза, позволил Путане взять себя на руки, and she offered him her breast milk, which was smeared with poison. она предложила ему свое грудное молоко, которое было отравлено. And Krishna in an instant sucked her life airs. И в одно мгновение Кришна высосал всю ее жизненную силу. All of her vital air, all of her prana. Он забрал всю ее жизненную энергию, всю ее прану. And Putana fell to the ground. She had a few seconds of living after that. Она прожила буквально несколько секунд и упала She на землю. was screaming that, let me go, child, because Krishna was embracing her. И она кричала: отпусти меня, ребенок, потому что Кришна держался за нее крепко. And then the moment of death came and she just fell on the ground. И затем наступил момент смерти, она упала на землю. And her body started to expand and become very, very, very big dead body. Ее тело начало расти, и когда она умерла, это было огромное тело. And this sound, horrible sound of her falling on the ground immediately alarmed all the inhabitants of Vrindavana. И звук падающего тела сразу же встревожил всех жителей Вриндавана. And when the inhabitants of Vrindavan looked at the Putana's body, they saw Krishna playing on her chest. И когда жители Вриндавана увидели тело Путаны, они увидели, что на груди у нее играет Кришна. Then Mama Yashoda and other gopis immediately jumped there, took Krishna away. Мама Ишода и другие гопи сразу же подбежали и забрали Кришну оттуда. Another cowboy started to play on her body as on a mountain. И другие пастушки, мальчики, начали играть на ее теле, как на горах. And then the inhabitants of Raja, they cut Putana's gigantic body and into pieces, and they set that body on fire. Затем жители Вриндавана разрезали тело Путаны на части и сожгли ее. And the smoke of that body had a fragrant sandalwood-like aroma. Но и запах, который исходил от горящего тела, имел запах сандала. Everybody was astonished and was asking why. Все были очень удивлены, как такое может быть. But this happened why? Because Krishna purified her of all of her sins. Почему так произошло? Потому что Кришна освободил ее от всех ее грехов. Papa Karshana. That's exactly how Brahma is describing Shri Krishna, that he is Papa Karshana. Это именно то, как Брахма объясняет Кришну, описывает Кришну, он Папа Каршина. Therefore, when we are chanting Krishnaya, Govindaya, Gopijana Vallabhaya, this is one of the meanings that we have to keep in mind. Krishna is purifying me from my sins. Поэтому, когда мы повторяем эту мантру Кришная, Говиндая, Гопиджана Валабая, мы можем помнить, что это одно из значений. Кришна освобождает меня от моих грехов. Mhm. Dear devotees, you have energy to go further, or we should stop here. Дорогие преданные, у вас есть энергия продолжать или нам стоит остановиться здесь? You have questions, У вас есть вопросы? or we should finish the answers that Lord Brahma gave. Нам стоит до конца дойти, пройти эти вопросы, ответы, которые дал Господь Брахма, или вы хотите задавать вопросы уже? Or let's say, let's go till 10 o'clock. Shamhadi will remain till 10 o'clock, yes? We can discuss the second question. We'll go till 10 o'clock, and then we'll have questions and answers, and Evgenia will take further, and she'll translate after that. Мы до 10 тогда продолжим обсуждать то, что ответил Брахма, а с 10 Евгения поможет с переводом на вопросы и ответы.
So those of you who have time to remain, thank you very much. Those of you who have to go to work, no problem. I understand you'll listen then to the recording. Те из вас, у кого есть время, они могут остаться. Здорово. Те, кто должен идти на работу, не проблема, вы послушайте потом запись. So Lord Brahma replied to the first question, who is Krishna? And he said, Krishna is Papa Krishna, one who is destroying the sins. Итак, Господь Брахма отвечает на первый вопрос, кто такой Кришна, и он говорит, что Кришна — это Папа Каршина, тот, кто разрушает все грехи. But then the four Kumaras asked the second question, Govindascha Kosav iti, who is Govinda? Затем Кумара спрашивает второй вопрос, кто такой Говинда? And Lord Brahma is giving a very interesting answer. И Господь Брахма дает очень интересный ответ. Go Bhumi Veda Vidito. Govinda is the knower of the cows, Говинда — это тот, кто знает коров, the earth, and the Vedas, землю и Веды, and also known to them. и они знают его. So in other words, the earth also knows Govinda, Другими словами, земля также знает Говинду, the cows knows Govinda, коровы знают Говинду, they love him, и они любят его. and the Vedas knows Govinda, И Веды знают Говинду. in the sense that the Vedas actually are describing Govinda by direct and indirect meanings. В том смысле, что Веды описывают Говинду прямым и косвенным образом. But now let's go deeper into the meaning of the name Govinda, Давайте углубимся в значение имени Говинда. and that should be our meditation when we are chanting Krishnaya Govindaya. И это должна быть наша медитация, когда мы повторяем Гайатри мантру. Every one of us has a hobby. У каждого из нас есть хобби. Every one of us is doing something when nobody's seeing. Каждый из нас делает что-то, когда его никто не видит. For example, some of us likes to eat. Например, некоторые из нас любят есть. When nobody's looking, we are eating. Когда никто не смотрит, мы едим. Mhm. Some of us likes to listen to some music. Кому-то нравится слушать музыку. Some of us are watching movies. Кому-то нравится смотреть кино. Of course, some decent movies, not about sinful activities, but with some deeper meanings. Конечно же, очень достойные фильмы, ни в коем случае не про чувственные наслаждения, в которых есть какой-то глубокий смысл. Some of us likes to sleep when nobody's seeing us. Кому-то нравится спать, когда его никто не видит. Some of us is doing sport, Кто-то занимается спортом. and of course, all of us, we are reading when nobody's watching, we are reading Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. И, конечно же, все из нас, когда нас никто не видит, читаем Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. And the first thing we are doing in the morning when we are waking up, we are immediately turning on the lecture of our spiritual master, and with that transcendental sound, we are awakened. И когда первое, что мы делаем с утра, когда просыпаемся, мы включаем лекцию духовного учителя, и с этим трансцендентным звуком мы просыпаемся. We are not looking at our messages. No, no, no. We are not looking at our Facebook. No, no, no. No, we are not doing that. We are listening to lectures or we are learning shlokas when we are awakened. Мы не проверяем свои сообщения. Нет, нет, нет. Мы не листаем Facebook. Нет, нет, нет. Мы слушаем лекцию или учим шлоки с утра. So you understood the idea that every one of us has a thing most cherished that we are doing when nobody is watching. Вы поняли мою идею. У каждого из нас есть какое-то сокровенное времяпрепровождение, которое нам нравится делать, когда никто не смотрит. Have you ever thought what Krishna is doing when nobody is watching? А вы задумывались когда-нибудь, чем занимается Кришна, когда никто не смотрит на него? He's scrolling his Instagram, Он листает свой Инстаграм? or maybe he's counting the sins of the sinful people, Или, может быть, он считает грехи грешников? because some religions are interpreting him in that way. Потому что некоторые религии именно так представляют себе Бога. Mhm.
What is Krishna doing in his spare time? Чем занимается Кришна в свое свободное время? What is his hobby? Какое у него хобби? What is he addicted to do? К чему он привязан? So, when you have a little bit free time, nobody's watching, your wife is not watching you, she went to a shop, and you remain alone in the home. Знаете, такая ситуация, когда у вас есть немного свободного времени, никто на вас не смотрит, вашей жены нет дома, она ушла в магазин или еще куда-нибудь. Oh my God, I'm face to face with my PlayStation now, finally. О, Господь, наконец-то я один на один со своей приставкой, наконец-то. So, when nobody's watching and Krishna is alone, Когда никто не смотрит и Кришна находится в одиночестве, he's not playing computer games on his PlayStation. он не играет в компьютерные игры на PlayStation, He's not counting the sins of sinful and living entities. он не пересчитывает грехи грешных живых существ, He's not looking into the mirror. он не смотрится в зеркало. He is taking care about the cows. Он заботится о коровах. That's what he's doing when nobody's watching. Это то, чем он занимается, когда никто не смотрит. He's feeding them, he's washing them, he's, how do we say, пасет их, шамхада, как мы говорим. Tending the cows. Тендинг, да. He's tending the cows. Он омывает их, он кормит их, он заботится о них, он пасет их. That's the meaning of the word Govinda. Таково значение слова Говинда. Now, let's go to a Shastri confirmation of that. А теперь давайте обратимся к доказательствам из Шастры. Brahma Samhita 5.29. Это стих из Брахма Самхиты 5.29. Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha lashavritesha surabir abhipalayantam Lakshmi sahasra satasata sambrahma sevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, хранителю коров. Да, хранителю коров. So he is the primeval Lord and the first progenitor, but he's tending the cows. То есть он предвечный Господь и изначальный Господь, но он пасет коров. Yielding all desire in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purple trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis and Gopis. Он окружен миллионами древ желаний, находится в обители из... Тут, извините, тут такой прям перевод был авторитетный, немного странно звучит. Окруженному миллионами древ желаний в обителях из множества исполняющих все желания самоцветов, хранителю коров, дарительниц изобилия, кому всегда с великой любовью служат сотни тысяч богинь Лакшми, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. Daya, who is translating now into Romanian? You? You and Mihai, you have to give me a reminder next time. Usually I'm sending to Shamaklada and to Evgenia, I'm sending the verses that I'm quoting during the class, because usually I make a sketch approximately about what I will talk during the class, and then I'll send it to you and it will be easier for you to translate. Дая и Михай, я перед тем, как готовиться к лекции, у меня есть свои заметки, которые я заранее отправляю Шимахладе и Евгении. Вы должны напомнить мне, чтобы я вам тоже их отправил, вам то будет легче переводить. Okay. So, Surabir Abhipalayantam means he's tending the cows. That's Krishna's hobby. Сурабхир Абхипалаянтам. Кришна, его хобби заключается в том, чтобы пасти коров. And such an engagement is not at all demeaning his position of the Supreme Lord.
И такое хобби совершенно не умаляет его положение Верховного Господа. It's not demeaning that He's the creator and He's the carer of all the living beings in the universe. Это не умаляет тот факт, что Он создал Вселенную и заботится о всех живых существах. Uh, I remember when we went a few years back to New Vrajadama, Я помню, когда несколько лет назад мы поехали в Нью-Враджадаму, and if I'm not wrong, it was Vigyana, but Vigyana told me that this was the first time in his life when he put his hand on a cow. и я не помню точно, кажется, это был Вегьяна, который сказал, что это был первый раз в жизни, когда он дотронулся до коровы. Mhm. So usually when we are hearing this propaganda that the cows, they're messy, there's so a lot of cow dung around them, and it's a kind of thing that you are just eating, but you are not going around them. Знаете, когда мы слышим эту пропаганду, что коровы — это что-то грязное, вокруг них всегда куча навоза, они созданы только для того, чтобы их есть. And if you want to offend somebody in this modern so-called culture, you say to somebody, you say, "You're coward boy," И если вы хотите кого-то оскорбить в этой современной западной культуре, вы говорите ему: «Ты пастух». Mhm. But there is a verse in Gosukta which is saying that no, this taking care about the cows is an engagement that is not at all demeaning even for the Supreme Lord. Но в Го-сукте есть этот стих, который говорит, что то, что Господь заботится о коровах, не умаляет его позиции Верховного Господа. Gobyo yagya pravartante, gobyo deva samuttita, gobir veda samuddhina, sa sad anga pada kramaha. From cows comes the Vedic sacrifices. От коров происходят ведические жертвоприношения. From cows arise the demigods. От коров происходят полубоги. From cows all the Vedas along with their 6 colores and word by word and premutated texts have been uttered. Благодаря коровам были произнесены все ведические тексты вместе с 6 дополнениями и пословными перефразированными текстами. So cows are sacred animals. Коровы — это священные животные. If there are no cows, there is no Vedic culture. Если нет коров, то не будет ведической культуры. If are no cows, no sacrifice, no knowledge. Если нет коров, значит, не будет жертвоприношений и не будет знаний. Therefore, when we are saying daily Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha, this is not the mantra to stimulate our fire of digestion. Поэтому каждый день, когда мы произносим эту мантру «Намо Брахмане Девая Го», это не мантра, которая включает наш огонь пищеварения. You understand what I'm saying? И вы понимаете, что я имею в виду. This mantra we are using to offering our food. Это мантры, которые мы используем, когда предлагаем пищу. But we should know the meaning of that mantra. Но мы должны знать значение этой мантры. Namo Brahmanya Devaya Go, that I'm offering my obeisances to Shri Krishna, who is beloved of the cows, who is taking care about the cows, who is taking care about the brahmanas. Я приношу свои поклоны Кришне, который является возлюбленным коров, который заботится о коровах и браманах. So that is the meaning of the word Govinda Таково значение слова Говинда in relation to Krishna's hobby. в отношении хобби Кришны. That's what Krishna is doing when he has some spare time. Это то, что делает Кришна, когда у него есть свободное время. And I'll finish my explanation of the word Govinda by a quote from Param Gurudeva from his book Navavraja Mahima. И я закончу сегодняшнее объяснение слова Говинда цитатой Шрила Шиварамы с вами из книги Нававраджа Махима. Mhm. And in volume 7 he's describing. В 7 томе он говорит. He's speaking about the power of the name Govinda. Он говорит о могуществе имени Говинды.
Again, we are chanting this name Govinda in our Gayatri mantras. Еще раз хочу уточнить, мы повторяем это имя Говинды в своей Гайатри мантре. Draupadi, simply by desperately calling out, O Govinda, when she faced humiliation at the hands of Dushasana, was personally delivered by Krishna as the whole Kaurava dynasty looked on in amazement. Драупади, просто отчаянно воскликнув «О, Говинда!», столкнувшись с унижением от рук Душасаны, была лично спасена Кришной на глазах у всей династии Кауравов. Mhm. So she took shelter in the name Govinda and was liberated. Она приняла прибежище в имени Говинда и была освобождена. Even though Draupadi was fully satisfied by her salvation, Krishna still remarked that by calling out his name, И хотя Драупади была полностью удовлетворена своим спасением, Кришна все же заметил, что, произнеся его имя, she has put me in her depth, and that indebtedness is gradually increasing in my heart. она сделала меня своим должником, и этот долг постепенно растет в моем сердце. So, if in the same mood, in the mood of full surrender, daily 3 times a day we are chanting our Gayatri mantras by meditating on the name Govinda in the dependence mood, then Krishna is feeling that he's indebted to us. Поэтому, если вы будете в таком настроении, 3 раза в день, повторяя свою гайтри, произносить имя Говинда, Кришна будет чувствовать, что он становится должником. Now, when the demigods begged Lord Shiva to drink the Kalakuta poison, Когда полубоги умоляли Господа Шиву выпить яд Калакута, to neutralize the toxin generated from churning the ocean of milk, чтобы нейтрализовать яд, образовавшийся при пахтании молочного океана, Lord Shiva first chanted Господь Шива вначале пропел Om Achyutanandaya Govindaya Namaha. Ом Ачютананда. He did not said Shri Vishnu Он не сказал Шри Вишну or Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. или Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. He said Om Achyutanandaya Govindaya Namaha. Он произнес эту мантру. We can say Hare Krishna mantra if we have to eat something quickly in the street. Мы можем произнести Хари Кришна мантру над едой, если нам нужно что-то быстро съесть на улице. Or any name of Krishna, including this Achyutanandaya Govindaya Namaha. Или любое другое имя Кришны, включая вот эту Ачунандая Говиндая Намаха. Anyway, Shri Vishnu is also a name, but this mantra became a kind of like unconscious magic word that you are saying in order to eat some boga. В Шри Вишну нет ничего... Мантра Шри Вишну тоже подходит, но она стала своего рода каким-то магическим заклинанием, которое преданные неосознанно произносят, когда им нужно съесть какую-то пхогу. Mhm. This quote is saying about the potency of Gopal mantra. Эта цитата говорит о могуществе Гопал мантры. If you are sick, you can chant Gopal mantra to get rid of your sickness. Если вы больны, вы можете повторять Гопал мантру, чтобы победить болезнь. To get rid of your sickness in order to become again fit to serve Guru and Krishna. Если вы хотите победить болезнь для того, чтобы снова получить форму нужную для того, чтобы продолжить свое преданное служение. So what I want to say is that often devotees they're getting carried away by different kavachas, stotras, this and that. We already received everything we need, even to counteract the sicknesses, diseases. Gopal mantra and its glory is described that you can counteract the sickness just by chanting Gopal mantra. Я говорю это, потому что многие преданные, они покупаются на это, отвлекаются на разные мантры, стотры, различные молитвы, но у нас уже есть все, что нам нужно. В описании славы Гопал мантры говорится, что она излечивает от болезней. Of course, we are not to exploit our Gayatri mantras.
Конечно, мы не должны эксплуатировать свои гайатри мантры. But when we are desperate and we want to solve the situations in Krishna consciousness, let's use those instruments we already received from our spiritual master because they're sanctified. Но если мы находимся в какой-то безнадежной ситуации, и мы хотим найти решение в сознании Кришны, давайте использовать те инструменты, которые мы получили от духовного учителя, которые уже одухотворены. Mhm. And Param Gurudev Srila Shivaram Swami Maharaj is finishing this quote by saying, И Парам Гурудев Шрила Шиварам Махарадж завершает эту цитату, говоря: these examples reveal the name Govinda to be a chintamani that liberates us from all kinds of danger. эти примеры раскрывают, что имя Говинда — это Чинтамани, которое освобождает нас от всех опасностей. And Govinda means Gopal mantra, Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya. Uh, in that context, we can chant the mantra to protect us from all kinds of danger. Имя Говинды имеется в виду как раз это Гопал-мантра, которую мы можем произносить в разных ситуациях для того, чтобы получить защиту. But besides that, also makes the owner of that name, Shri Govinda, the property of those who chant it. А также делает владельца имени Шри Говинду собственностью тех, кто его повторяет. So these are the glories of the name Krishna and Govinda То есть такова слава имени Кришны и Говинда, that are contained in the Gopal mantra that we are chanting. которые эти оба имени присутствуют в Гопал-мантре, которую мы And повторяем. next time we'll discuss about the third and fourth question that Kumaras asked in regard of Gopal mantra. Тогда в следующий раз мы поговорим о третьем и четвертом вопросе, которые задали Кумары по поводу Гопал-мантры. And we'll hear the meaning of Gopijana Vallabha and the meaning of Swaha. Мы будем изучать значение имени Гопиджана Валабха и Сваха. Thank you very much, dear devotees, for your kind attention. Спасибо большое, дорогие преданные, за внимание. If any one of you have any questions regarding the topics that first we'll start with this topic that we just discussed, please ask, and then we'll go to other topics, whatever topics you would like to discuss. But first, let's deal with the topic that we just discussed. Вначале давайте обсудим вопросы по той теме, которую мы сегодня обсуждали. Затем, если у нас останется время, мы можем обсудить и другие вопросы, но сначала, пожалуйста, задавайте вопросы по сегодняшней теме. Mihai, please. Krishna, please accept my humble obeisances. Full glories to Srila Prabhupada. Thank you very much, Gurudev, for the lecture. I wanted to ask something. It might be a bit of a stupid question, but we've been discussing this on another lecture in Srimad Bhagavatam at some point with the devotees in Timishwara. And it's in regards of why Krishna likes cows so much. Because it's an entire culture regarding this. And at some point, there was a quote by Plato, I think, that is something holy, good because God loves it, or do the gods love it because it's holy? It's a sort of a dilemma. So why the cows are so good and they are so sanctified everywhere? Why not another animal is sanctified so much? Mm-hmm. And I wanted to know your opinion on this and to clarify it a bit. Thank you. Вопрос Михая Прабhu по поводу коров. Почему все-таки они считаются священными? Почему Кришна так сильно любит коров? И есть выражение философа Платона, когда и существует такая дилемма, то есть вещи становятся священными, потому что Господь их любит, или Господь их любит, потому что они священны. И Михай Прабhu хотел бы услышать мнение Гурудева, то есть почему Кришна так любит коров. One of Krishna's names is Shuddha. Одно из имен Кришны — это Шуда. Shuddha means pure. Шуда означает чистый. And the meaning of that name is that Krishna is pure and he likes pure things.
Значение этого имени также в том, что Кришна является чистым сам, и он любит чистые вещи. And Srila Prabhupada is explaining in one of his purports to Isha that if you want to attain that supremely pure, you have to become pure. В одном из комментариев к Шри Шапанишад Шрила Прабхупада пишет, для того, чтобы достичь этой высшей чистоты Кришны, вы должны сами стать чистыми. So, being pure, Krishna is enjoying only pure things. Итак, будучи чистым, Кришна наслаждается только чистыми вещами. And this question is quite natural for us, for those of us who grew in a industrial culture. И этот вопрос очень характерен для тех из нас, кто вырос в промышленной культуре. Because, well, we can have a lot of heated discussions regarding that. But if you'll say for example, amongst the phones, which is the better phone, then usually we are saying an iPhone is better than so iOS is better than Ramananda. You should help me if you are here still. Is better than that. Android, yes. И может быть разные горячие споры по этому вопросу, но обычно все признают, что iPhone или iOS, операционная система iPhone намного лучше, чем Android. Anyway, at least I'm using an iPhone because my Guru Maharaj is using an iPhone. По крайней мере, я использую iPhone, потому что iPhone пользуется мой Гуру Махарадж. But being a product of industrial culture, we understand how things are working in the context of our industrial culture. Но так как мы являемся продуктами индустриальной культуры, мы понимаем, как работают вещи в контексте этой индустриальной культуры. We understand what are the best things in our culture. Мы понимаем, что является самым лучшим в нашей культуре. So, if we would be a part of some agricultural culture or of some historical segment of time that's dealing with agriculture mainly, Если бы мы выросли в сельскохозяйственной культуре, или бы находились в том отрезке времени, когда это была основной культурой сельское хозяйство, then we would not have a problem to understand that the cow is the most important animal in our culture. тогда у нас не было бы проблемы с тем, чтобы понять, что корова является самым важным животным в нашей культуре. Because in all the cultures during the centuries, if a family had a cow, they survived. Потому что на протяжении веков в нашей культуре было понятно, что если в семье есть корова, эта семья проживет. So the cows were the basis of economical stability not only in Indian culture, but in all the cultures around the world, historically. Коровы являлись признаком экономической стабильности не только в индийской культуре, ведической культуре, но и по всему миру. Now, from the point of view of the nature of that animal, теперь с точки зрения природы этого животного, if you compare the nature of the cow with the nature of a horse, or the nature, for example, of a pig or an ass, and so on, the most sattvic animal definitely on the top of them will be the cow. Если вы сравните природу, характер коровы с характером лошади, свиньи, осла или любого другого животного, вы поймете, что среди них всех корова является самым благостным животным. So we are analyzing things according to the knowledge given in the Shastras. Итак, мы анализируем вещи, опираясь на знания, данные из шастры. And one of the way to analyze things according to the Shastras is to analyze things according to the three modes of material nature. И один из способов анализировать знания – это анализировать предмет с точки зрения трех гун материальной природы. Shamaklada, it's 10 o'clock, you have to go. So thank you so much. Я могу закончить вопрос, если... Есть еще несколько минут? Да, я просто закончу и потом... Okay. So, the cow is gentle. Корова, она деликатна.
The cow is not passionate animal, Корова — это не страстное животное, like a horse, for example. как, например, лошадь. Is not easily agitated as an ass, for example. Корову не так легко потревожить, как, например, осла. You know that sometimes they're using asses to protect the herds from wolves. Вы знаете, что иногда ослов используют для того, чтобы защищать стадо от волков? Because an ass, when he's biting, I mean, it's mortal. Потому что если когда укус осла может быть смертельным. So wolves are scared of asses. I mean, this is paradoxical. И парадоксально, но волки боятся ослов. So I'll not go into zoology now too much, Я не буду сейчас погружаться в зоологию, but from the point of modes of material nature, the cow is the most pure, the most sattvic animal. но с точки зрения треугон материальной природы корова является самым чистым, благостным животным. Therefore, Krishna being pure, sattvic, he likes pure sattvic animals. And amongst all the animals, the cow is the most prominent sattvic animal. Поэтому Кришна, будучи самым чистым и сатвичным, он выбирает и любит чистых и сатвичных животных, и корова самая чистая среди всех. So that's one explanation, Mihai. At least I answered the question that you just asked some years back. I answered for myself in this way. This is my understanding of this subject. По крайней мере, именно так я ответил себе на этот вопрос несколько лет назад. Это мое понимание вопроса. Thank you very much, You're welcome. Krishna. Are you satisfied? Yes, thank you. Okay, thank you. Good. Then Shamahlada, thank you so much. Я останусь на... Просто выключу камеру, если... Окей, да, Если- да. Хорошо, тогда Евгения будет дальше переводить. Ниламадова, пожалуйста. Нет. Нужно отключить микрофон. Ниламадова исчезла. Окей, пока till Ниламадова... да, вот Ниламадова. Where is Ниламадова again? She disappeared again. Hare Krishna. Hare Krishna. Salutare. Mhm. Vă mulțumesc frumos din suflet pentru lecția care ne-ați dat-o astăzi. Și la mine a apărut următoarea întrebare. Nu știu, ți-am pornit în limba română, probabil că ar trebui în rusă. Вопрос стоит в том, в чем отличие греха от анарт. И еще другой вопрос. Вот Гопал мантра повторял Гопкумар. Гоп-кумар, да. И отличается Гопал мантра от Гаятри мантры. Ага. Вот это. Мгм. Actually, I have two questions, and the first one is what is the difference between sins and anarthas? And the second question is Gopal mantra was chanted by Gopkumar, and is it any different from Gayatri mantra? Mhm. So, when we are saying Gayatri mantra in ISKCON, Когда мы говорим слово Гayatri мантра в Искон, technically there are 7 mantras included in that Gayatri mantra. на самом деле технически в этих мантрах включено 7 мантр. One of them is called Gopal mantra, Одна из них называется Гопал мантра. and that Gopal mantra, there are few versions of Gopal mantra, И существует несколько версий этой Гопал мантры. and Gopkumar was chanting one of the versions of Gopal mantra. И Гопкумар воспевал одну из версий вот этой Гопал мантры. So technically it's the same Gopal mantra that we are chanting in ISKCON, Технически это та же самая мантра, которую мы
произносим в Искон. maybe without a few syllables, А возможно, там не хватает несколько слогов. but technically it's the same. На самом деле, технически это та же самая мантра. So if we'll follow on the footsteps of Gop Kumar and will be serious in our chanting of Gayatri mantras and Gopal mantras, we will attain the same spiritual perfection. Если мы будем следовать по стопам Гоп-Кумара и будем серьезны в нашем служении, то мы наверняка достигнем совершенства. And now regarding the first question or the second question, what is the difference between a anartha and sin? А теперь касательно вопроса о разнице между грехом и анартхой. Technically, it's not much difference, Технически нет большой разницы, but anarthas is more maybe analyzed from the point of view of preconception. но анархи могут быть анализированы с точки зрения предрассудков. Mhm. So anartha means a certain understanding, wrong understanding. Анартха — это какое-то определенное понимание, превратное понимание. Неправильное понимание. It's, for example, the tendency to be envious. Например, тенденция завидовать. It's a habit that we have and we developed in the material world just to survive here. Это привычка, которую мы имеем и которую мы развили в материальном мире только для того, чтобы выжить. And it's a conception in our heart that in order to survive, you have to be envious and you have to give people aside and you have to become first. И есть такое понятие в нашем сердце: для того, чтобы выжить, надо показать, чего ты стоишь, и выиграть, и быть победителем. But sins already, they may be, how to say, they are consequences of conceptions, wrong conceptions of anarthas. Но поскольку существуют определенные последствия этих анартх, Нет, грехи, sins, грехи, они являются следствием анарх. Да, простите, пожалуйста. Да, грехи следствия анартх. So sin is already an activity based on a wrong conception. Поэтому грех — это деятельность, основанная на неправильном понимании, на неправильных понятиях. So you have this anartha of envy. Допустим, у вас есть анартха зависть. And as I said, it's a wrong understanding. И, как я уже сказал, это неправильное понимание. And as a result of that anartha, и в результате этой анартхи you are doing sinful activities. Вы занимаетесь какой-то греховной деятельностью. You set fire to your neighbor's house, for example. Ну, например, вы решаете поджечь дом своего соседа. Or you, I don't know, put poison in a well in the neighbor's house. Или решаете подлить немножко яду в колодец вашего соседа. So again, anartha is more a preconception, is a feeling inside, is a wrong understanding. И вновь, анартха — это чувство внутри, это неправильное понимание, преддверие неверного понимания. And the sin is already an act according to that conception. А грех — это непосредственно поступок, который стал следствием вот этой анархии, неверного понимания. Ниламадова, понятно? Окей. Спасибо. Радаканта. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Спасибо большое за лекцию. Спасибо, что продолжаете. Вернулись и продолжаете. Очень, очень ценно.
У меня два вопроса, если позволите, ну, короткие достаточно. Первый, вы сказали про гayatri, которую можно использовать во время болезни, ну, утрированно. Я заметила, что джапа, чтение махамантры, очень успокаивает мой ум. Это не так давно стало происходить. И очень успокаивает эмоциональные, ну, как бы, пики, да. И я стала иногда читать свои круги не дополнительные, а основные, не тогда, когда решила их читать, а когда вот такое вот происходит. То есть я фактически как будто бы использую джапу для того, чтобы успокоиться. Вот, и вы сказали про эксплуатацию. Вот у меня вопрос, ну, является ли это эксплуатацией? Можно ли так делать? Вот, спасибо. Харе Кришна. Mhm. Uh, You- I remember when I was a brahmachari in the ashrama many years back. Shall I translate? Yes. Oh, yes. Sorry. You just mentioned in the lecture that one of the Gayatri's mantras can actually be used to counteract if you fall sick, if you're unhealthy. And my question is, I've noticed that sometimes I chant Maha Mantra, not at the designated time, but when I feel that I'm unsettled and my mind is unsettled and I want to calm myself down. My understanding is that this is exploiting the Maha Mantra. Is that right? What would you say in this respect? Mhm. So when I was a brahmachari many years back, in 90s, I remember that our senior devotees, they often told us that if you feel agitated, if you feel that your mind is wandering, just sit and do your japa. Я помню, когда я был в Брамачаре в 90-х годах, то старшие преданные говорили, что если вы взбудоражены, обеспокоены, то сядь и читай, вычитывай джапу. And I think I heard it from Danavir Maharaj, I heard it from other Prabhupada's disciples, the same thing, that it was recommended for Prabhupada also, by Prabhupada also. Я слышала это от Данави Махараджа и также от других учеников Прабхупады, и от самого Прабхупады он это тоже рекомендовал. Mhm. Therefore, technically, how to say, it's not the best motive to chant japa. Ну, технически говоря, это, конечно, не лучший мотив, чтобы читать джапу. And a pure devotee definitely is not chanting japa in that mood. И, конечно, чистый преданный не будет в этом настроении читать джапу. But till we will come to the level of pure devotee, and in order to come to the level of pure devotee, we'll have to deal with our minds. Но до тех пор, пока мы не придем на уровень чистого преданного, и для того, чтобы прийти к этому уровню чистого преданного, надо нам очистить наши умы. Да, нам приходится взаимодействовать со своими умами. And therefore, Prabhupada, this is direct quote from Prabhupada. Yoga means the mind. И это непосредственно цитата от Прабхупады. Йога означает ум. So yoga means to control the mind. Йога означает контролировать ум. In other words, we on our stage of devotional service, on regulated stage of devotional service, we are learning to control our minds. На нашем уровне регулируемой практики мы учимся, как контролировать свой ум. And we are using japa as a tool to control our minds. И поэтому мы используем джапу как инструмент для контроля ума. Therefore, nothing wrong. Поэтому нет ничего плохого, неправильного. It's not ideal, but it's not wrong. Это не совершенство, но это и не является, что что-то неправильное. And gradually, by learning to control our mind, we'll make this the next step towards chanting, not because I need to stop my wandering mind or agitated mind, but I chant because I want to deepen my feeling of surrender to the Lord, and I'm praying for obtaining the love of God.
Постепенно, учась контролировать ум, мы достигнем той стадии, где мы будем повторять мантру, углубляя свои отношения с Господом, стремясь к любви к Господу и углубляя чувство предания Ему. Mhm. So, as I said, it's not wrong, it's not ideal, it's not wrong. It's natural for our state now. Для нашего состояния, в котором мы находимся сейчас, это естественно. В этом нет ничего плохого, но это и несовершенство. Mhm. Я поняла, спасибо большое. Можно второй вопрос? Да. Вы сказали, Кришна реагирует на сильные эмоции любви или ненависти, так или иначе, сильные эмоции. И мы знаем, что у него каждую секунду меняется настроение, вы рассказывали, и Шримати Радхарани как раз вот она тоже то грустная, то веселая, ну там вот такой вот спектр эмоций. При этом мы учимся свои эмоции контролировать, не сильно реагировать на плохое, не сильно реагировать на хорошее. И я понимаю, что это потому, что эти эмоции, они же не про Кришну, то есть там они про Кришну, а тут не про Кришну. Но вот вопрос. Когда мы, ну ладно, за себя скажу. Вот ты пытаешься не сильно реагировать на хорошее, не сильно на плохое, и как будто немножко так замораживаешься, ну, чтобы не реагировать. И потом это невольно переходит на ну, какие-то духовные моменты. Вот. То есть, ну, как замороженность такая остается. И Mhm. вот не совсем понимаю, почему так происходит, что с этим делать и где подмена. Или оно придет само, но обычно вы говорите, что само только невежество приходит. Вот. Спасибо большое. You were just mentioning that Krishna reacts to strong emotions, whether they are good emotions or bad emotions. And it is also known that Krishna has mood swings and he's rather emotional like Radharani. And however, we, on the other hand, learn to control our emotions. And I've noticed that what happens to me that if I feel over emotional, I try to control myself and I sort of become frozen. And then I sort of go into the spiritual mood. And I remain frozen and I'm not manifesting any spiritual emotions. I'm not. As a result, that I try from the material point of view, I try to remain Zen, and then the same mood I keep in the spiritual field when I'm not feeling any emotions or I'm just getting rid of any emotions. So that was the question. First thing is that now we are trying to control our material emotions so that in the future we'll be able to relish spiritual emotions. Первое, чему мы сейчас учимся, это мы учимся контролировать материальные эмоции для того, чтобы в будущем наслаждаться духовными эмоциями. So that's the paradox of our spiritual practice. Вот в этом и заключается парадокс нашей духовной практики. In order to feel rasa in the spiritual world, which is a spectrum of a lot of spiritual emotions, Для того, чтобы чувствовать расу, которая является спектром разнообразных эмоций, you have to become dhira here in the material world, Zen. здесь нам в материальном мире необходимо стать дхирой. So you have to attain this Zen state, that no emotions, you are not affected by any material emotions. Надо достичь вот этой стадии дзен, где у нас нет эмоций, нет материальных эмоций. But sometimes this really becomes a problem. Но иногда это действительно становится проблемой. Because, for example, at your job or at your home, there are so many agitations, there are so many things are happening, and devotees is a kind of like matras parshastu kaunti ashishtoshno sukha dukada. I'm Zen, I'm not affected by that. I'm peaceful. Dhira. Но иногда у нас происходит много разных всяких событий, что дома, что на работе,
Мы же включаем это настроение, матрас паршасту каунте, все, я умиротворен, я тхира, я не реагирую. And then we come to the temple, А потом мы приходим в храм, and there's a very, very powerful, nice, wonderful kirtan. а там играет настоящий, мощный, славный киртан. And devotees are kind of like, I'm Zen, I'm not affected by that. I'm staying in a corner. It's not for me. I'm Dhira. А преданные до сих пор находятся в этом состоянии дзен. Мне ничего не касается, я в этом состоянии дзен, тхира, не испытываю эмоций. So you should manifest your emotions during the kirtan. Поэтому надо, чтобы ты проявляла эмоции во время киртана. You should manifest your emotions, I mean, positive emotions, when you're dealing with devotees. Поэтому необходимо проявлять свои эмоции, когда ты взаимодействуешь с преданными, When you're expressing your gratitude to the spiritual master, to Vaishnavas, to devotees for their wonderful services that they're doing. когда ты выражаешь свою благодарность духовному учителю, другим преданным за те прекрасные служения, которые они выполняют. And in a sense, it's a duality. И в какой-то мере это двойственность. Srila Prabhupada was speaking also about the situations when we are going to our jobs and we are interacting with the material world. Шрила Прабхупада тоже говорил о ситуациях, когда мы идем на работу и имеем дело с материальным миром. Prabhupada said that there you have to be like a lion. И он говорил, что там вам надо быть как лев. But when you are coming to the temple, Но когда вы возвращаетесь в храм, you have to be like a lamb. вам надо быть как овечка. It's a duality. И это и есть двойственность. In other words, a devotee should have experience where he should give up to his emotions or he have to control his emotions. Поэтому у преданного должен быть опыт, в каких случаях ему надо уступать своим эмоциям, а в каких надо их контролировать. Sometimes in the material world, you'll have to be aggressive like a lion. Иногда в материальном мире необходимо быть таким же агрессивным, как и лев. And in the temple, you'll have to be humble and very meek like a lamb. Но в храме надо быть смиренным и скромным, как овечка. And sometimes in the material world, you'll have to remain zen, unaffected by the craziness that is happening there. Иногда в материальном мире надо сохранять этот дзен, чтобы на вас никак не влияло это сумасшедший дом, который царит в материальном мире. And in the temple, when there is this beautiful, soulful kirtan, cry. You let yourself cry. You let yourself give up on your emotions. I mean, give the way to your emotions. А когда вы приходите в храм и слышите киртан, надо наоборот дать ход вашим эмоциям. И когда вы слышите духовный киртан, надо плакать и освобождаться от devoid of emotions, освобождаться от эмоций. Освобождать свои эмоции. Давать волю своим эмоциям, когда это подобает. So a devotee, he is Deshakala Vibhagavit. He knows when it's not appropriate to give up, to give way to your emotions, and when it's appropriate to give way to your emotions. Поэтому преданный является Дешакала Вибхагавит. Он знает, когда это уместно давать волю своим эмоциям, а когда, наоборот, лучше их контролировать. I remember when some 15 years back, I moved, we with Guru Mata, we moved from Ukraine, we moved to the Western Romania. Я помню 15 лет назад, когда я с Гуру Матом переехали с Украины в Западную Румынию.
we moved to Nadvaret or to Oradea, from where Tejashri is from there. Откуда Теджа родом? На Мы Двапье? из Оради. Ну, мы переехали в Орадию, оттуда Тejashri. And we were staying in Oradea for almost 2 years. Мы там прожили около 2 лет. And I did not saw Niranjana Swami for almost 2 years. И я не видел Ниранджана с вами на протяжении 2 лет. I missed him very, very much. И я очень скучал по нему. And even when I was in Ukraine, already I did not saw him for 1 year or two, and then we moved. And so in total, almost 4 years, I didn't see him personally. Ну, даже когда я жила еще в Украине, я тоже какое-то время с ним не виделся. И в общей сложности у нас не было личной встречи на протяжении 4 лет. So once we came to New Vrajadama, И однажды мы приехали в Нью-Враджатхаму, and Niranjana Swami was there. и там был Ниранджана с вами. And I entered the temple room when Maharaj was giving the lecture, the class. И я как раз зашел в алтарную в то время, когда Махарадж давал лекцию. Actually, he was starting singing Jai Radha Madhava. На самом деле он как раз начинал петь Джай Рада Мадхава. And by my nature, I am a kind of person who is generally, I'm quite doing well when it comes to control my emotions. А по природе я такой человек, что обычно мне неплохо удается контролировать эмоции. And generally, devotees, when they know that Radha Govinda is a strict guy, И обычно преданные считают меня, что Рада Говинда, он такой, он строгий человек. he is very serious, sober. Он такой трезвомыслящий, серьезный. At least that I've been told by other devotees, that they think about me like that. Это то, что мне преданные сказали. Это то, какого они обо мне мнения. You look quite serious, severe even sometimes. Да, что ты выглядишь таким серьезным, суровым даже иногда. No emotions. Никаких эмоций. So when Niranjan Swami started to sing, Но когда Ниранджана с вами стал петь, after those 4 years of separation, спустя вот эти 4 года нашей разлуки, my heart melted. мое сердце растаяло. And I started a kind of like hiding my face because I was taking away my tears. Я стал прятать лицо, поскольку я пытался скрыть слезы. But I had to play the role that I'm Radha Govinda, I'm not emotional, sorry. Но у меня была моя роль, Рада Говинды, я безэмоциональный, простите. So I was staying during the class, I was listening, Maharaj sometimes was looking at me and I was taking away my glance. Я находился на лекции, внимательно слушал. Иногда, когда Махарадж смотрел на меня, мне приходилось даже отводить взгляд. And then the class stopped. Потом закончилась лекция. The first thing that Maharaj is doing after the class, he's rising from his Vyasasana. Первое, что делает Махарадж после завершения лекции, он поднимается с висасаны. He's going straight to me. И он подходит прямо ко мне, идет ко мне. He is embracing me. И обнимает меня. And all of this image of being sober, no emotions, completely was destroyed. И весь этот имидж, мой имидж о том, что я контролирую свои эмоции, я такой трезвомыслящий, был разрушен в одно мгновение. And I started to cry right in his arms. И я разразился слезами, находясь в его объятиях. And Maharaj pushed me a little bit away, looked at me, smiling. Он немножко меня отодвинул, посмотрел на меня, улыбнулся. Said, Radha Govinda, you have tears? Рада Говинда, у тебя слезы.
This is the sign that you are advancing, finally. Это признак того, что наконец-то ты продвигаешься, что ты прогрессируешь. So from that time, I understood that there is time to remain sober and there is time to give way to your emotions. И с тех пор я понял, что есть время, когда надо находиться в трезвом состоянии, контролировать свои чувства, а иногда есть время, когда лучше, наоборот, дать волю своим чувствам. Therefore, try, yes, at home you remain zen, unaffected by all the craziness that is happening in the material world. Да, дома надо оставаться в дзен, чтобы нас никак не влияло, не воздействовал на нас сумасшедший дом материального мира. But during the kirtans, during associating with devotees, when you feel happiness, express that happiness, don't compress it. Во время киртана, во время общения с преданными, когда ты чувствуешь настоящее счастье, не стоит его в себе подавлять, а наоборот, лучше его выражать. Don't overexpress it. Не надо переусердствовать в этом, конечно. Don't make a show of it. Да, не надо делать представление. But bhakti means emotions, and we have the right to express those emotions when it's appropriate. Но бхакти — это означает эмоции. И у нас есть право выражать свои эмоции, когда это уместно. Спасибо огромное, дорогой Гурдев. Можно маленькое уточнение? А как отличить эти эмоции от сентиментальности? Вот пример маленький, да, вот сидишь ты там на фестивале в Турции, смотришь, все такие чудесные, тебе так никуда не хочется, хочется тут, и вот это вот все ощущение, начинаются слезы, там не радость, да, и сразу, ну, как бы все, сентименты, надо их убрать, и как вот понять, что из этого сентиментальность, потому что даже среди преданных постоянно там кто-то рассказывает какую-то пронзительную историю, и тоже возникает, ну, как бы слезы, и у меня сразу ум, ну, это, наверное, ты реагируешь как вот, как «Титаник» посмотрела, то есть это опять вот сентименты, и вот как отличать, это сентиментальность или это что-то настоящее? Или можно это проявлять, и оно само как-то станет настоящим? Спасибо. One little thing I would like to specify. There is a fine line for me between those truthful emotions, those genuine emotions, strong emotions, and sentimental things, things which are very typical after watching Titanic. What is the difference? How to understand whether they are genuine and truthy emotions or just sentiments? The difference is that when you are seeing Titanic, you are feeling material emotions. Разница заключается в том, что когда вы смотрите «Титаник», то эмоции у вас материальные. But when you're seeing a drama put by devotees about Lord Chaitanya and Haridas Thakur, you are feeling spiritual sentiments and spiritual emotions. Но если вы смотрите постановку о Господе Чайтанье, которая была сыграна преданными, то вы испытываете духовные эмоции. Prabhupada was watching when devotees were playing dramas during Janmashtami, for example. Прабхупада смотрел спектакли, которые ставили преданные, например, во время Джанмаштами. He was crying. И он плакал. He was clapping. Он хлопал в ладоши. He was laughing like anything. Он смеялся. And he was doing like that when some demon was killed. А он махал руками, когда видел, что демона убивают. And he was, after the drama, he was praising, especially one time he was praising Hiranyakashipu. He said, "You are the best player in that drama." Однажды после спектакля он хвалил Хираньякашипу и говорил: «Ты лучший актер в этой постановке». So Prabhupada was giving way to his emotions. He wasn't repressing them. Прабхупада давал волю своим эмоциям, он их не подавлял. We a little bit are traumatized by our ISKCON
habit of cutting any emotions. Мы стали в некотором роде жертвами, что в Искон нам как бы запрещали испытывать, демонстрировать эмоции. And we hear, don't be sentimental, don't be a sahajiya. И мы часто слышим, не стоит быть сентиментальным, не превращайся в сахаджию. Yes, there are two opposites, two extremes. Да, есть две крайности. One extreme is the over sentimental sahajiya type attitude. Одна крайность – это наподобие сахаджи слишком сентиментальное отношение. And over emotions about anything. Много эмоций, сверхэмоций по любому поводу. And another extreme is this robotic attitude, which I call pure devotee. I am a pure devotee, no emotions. Другая крайность – это такой чистый преданный робот. Я чистый преданный, у меня нет эмоций. This is all sentiments. I don't feel anything. Я ничего не испытываю, это все сентименты. This is material. Все это материя. And as a result, devotees, they remain like robots and they deal with each other like robots that don't have any sentiments, any emotions. And the relationship becomes very dry and perhaps toxic as a result. И что получается? Что преданные превращаются в таких роботов, и они взаимодействуют с другими, как роботы, и эти отношения становятся сухими, и в результате превращаются в токсичные отношения. In Mahabharata, when Arjuna's son Abhimanyu was killed, В Махабхарате, когда сын Арджуна Абхимани был убит, Arjuna was crying like anything. Арджуна плакал, как сумасшедший. And we can think Arjuna is a pure devotee. How he could cry, especially after hearing Bhagavad Gita, that we are not this body. И мы можем подумать, что Арджуна чистый преданный, как он может плакать, особенно после того, как он только что услышал Бхагавад-гиту о том, что он не это тело. But no, he was giving way to his emotions because they are natural. They are appropriate now. Нет, но он давал волю своим чувствам, потому что это естественная часть природы, и они были уместны. Sometimes devotees, they're so brainwashed that they're coming for a funerary ceremony. Иногда преданным настолько промывают мозги, что когда они приходят на церемонию погребания, And of course, people that are sad and they're crying, и, естественно, на похоронах люди печальные, люди плачут. devotees, they're trying to be very pure devotees. И преданные же стараются быть очень чистыми преданными. And they're trying to preach, we are not this body. Why are you crying? Why are you lamenting? Они начинают проповедовать, что мы не эти тела, зачем ты плачешь, зачем ты скорбишь. The philosophy is right. Философия, да, философия права, правильно. But the time when you are presenting this philosophy is completely wrong. Но время, когда вы проповедуем эту философию, может быть абсолютно неверным. So you should know when is the appropriate time to constrain emotions and when is the appropriate time to give way to your emotions. Поэтому необходимо знать, когда время, наоборот, сдерживать эмоции, а когда время вылить эмоции, дать волю эмоциям. Otherwise, devotees becomes neurotic. В противном случае преданные могут стать невротиками. And they become non-human pure devotees. И они становятся какими-то бесчеловечными, чистыми преданными. But our goal is to become human pure devotees. Но наша цель – стать человечными, чистыми преданными.
Большое вам спасибо, Гурдев. Я поняла. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, Ramona. Hare Krishna, thank you for the lecture. I have a question, but not from lecture, another question. Yes. How can I create awareness in my daily practice for pleasing the Lord in everything I do? У меня есть вопрос, он не совсем по лекции. Как мне осознавать... Can you repeat the question? How you create awareness? For pleasing the Lord in everything I do, in my daily practice. Как мне понять в своей ежедневной практике, как мне осознавать и понимать, что все, что я делаю, это радует Господа, это приносит Ему удовольствие? You have to think about what is your motivation behind doing things. Надо просто надо думать о том, какой твой главный мотив, который скрывается за теми вещами, которые ты делаешь. Let's take some simple examples. Возьмем очень простой пример. All of us, we are cleaning the teeth every morning, yes? Каждое утро мы чистим зубы, не правда ли? At least I hope that everyone does. Ну, конверты положим. Надеюсь, Для что Эвелины все и для Кевина. занимаются. There У is меня ничего нет вообще. Да, блядь, сколько ты вчера еще и 1000 заплатила за пылесос? У кого-то включен микрофон. Выключите, пожалуйста. turn off the microphone. So let's take the simple thing. For example, cleaning of the teeth. We are doing it every morning. Every one of us is doing it. Да, чистка зубов утром. Каждый из нас это делает утром. We can do it in a Krishna conscious way. Мы можем это делать способом сознания Кришны. For pleasing Krishna. Для того, чтобы порадовать Кришну. Or for pleasing ourselves. Или для того, чтобы порадовать себя. So when you meditate that I'm cleaning my teeth in order to be fit to worship the deity, to chant my Gayatri mantra, to chant my japa rounds. Вы можете чистить зубы в сознании того, что вы это делаете для того, чтобы находиться в правильном состоянии, для того, чтобы поклоняться божествам, читать Гayatri мантры, другие мантры. To read books, Shastra, and to associate with other devotees. И для того, чтобы общаться с другими преданными. So that they will not close their nose when they are seeing us around. Чтобы они не закрывали при этом свой нос, когда увидят нас поблизости. Or you can think that I'm cleaning my teeth because I want to enjoy the freshness of my breath and so on. I want to be beautiful. Однако вы также можете чистить зубы для того, чтобы наслаждаться самим собой, чтобы наслаждаться тем чувством свежести в своем рту, что вы так прекрасны и чисты. Or we go to sleep every night. Или каждую ночь мы ложимся спать. We can go to sleep in a mood that I'm going to take rest in order for tomorrow to be fit to go on in my devotional service and in my sadhana. Вы можете ложиться спать в настроении того, что я делаю это для того, чтобы отдохнуть и с новыми силами выполнять свою садану и преданно служить Господу. Or I'm going to sleep in order for tomorrow to have another day to enjoy my senses. Или я ложусь спать для того, чтобы завтра пришел новый день, и я снова мог наслаждать свои чувства. So what I want to say, Ramona, that Krishna consciousness is happening in your consciousness. Все, что я хочу сказать, что сознание Кришны – это то, что происходит в твоем сознании. Therefore, in your consciousness, you have to connect everything that you are doing with Krishna and to motivate it
in Krishna consciousness by seeing the connection between what you are doing as things that are favorable for your spiritual advancement. Поэтому все, что происходит в твоем сознании, ты должна связывать любое свое действие, как оно будет связано с Кришной напрямую. И тогда это будет благоприятным для твоей практики, для того, чтобы порадовать Кришну. You see, you have to see how these things are conducive for your spiritual advancement. И надо наблюдать за тем, насколько эти вещи благоприятны для вашего духовного роста. So I'm eating, I'm sleeping, I'm cleaning myself, I'm working, not for myself, but to provide my further spiritual advancement and devotional service. И не важно, что вы делаете. Вы можете спать, вы можете работать, вы можете есть. Главное, что бы вы ни делали, это продвигало вас дальше в вашем духовном развитии. Devotees are dressing not to feel nice, Преданные одеваются не для того, чтобы здорово себя чувствовать, but to feel fit to serve Krishna. но для того, чтобы быть в форме и чтобы служить Кришне. That's the reason when we are coming to the temple, we are putting on dhotis and saris, because this is pleasing to Guru and Krishna. Вот поэтому, когда мы приходим в храм, мы надеваем дхоти и сари, поскольку это приносит удовольствие Гуру и Кришне. Of course, it's much easier to come in the temple with those sportive pants with 3 lines, Adidas 3 lines. It's much easier because you just put them and go to the temple. The devotees are doing this sometimes. Ну, конечно, намного удобнее просто надеть спортивные штаны с 3 линиями Adidas, и это очень легко и просто это сделать. Иногда преданные это делают, приходя в храм. And you know those men's pants with those knees usually. И вы знаете, мужские штаны с такими на коленях, такие растянутые колени, в районе колен штаны. But since they have 3 lines, Adidas, so they're anyway, I'm not going into that. But we are dressing nicely in order to please the deities, to please the devotees. We are not dressing nicely to feel good ourselves. Мы хорошо одеваемся не для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а для того, чтобы порадовать преданных, для того, чтобы порадовать божеств. So, Ramona, you have to make a list of everything you are doing. Рамона, тебе надо сделать список всех вещей, которыми ты занимаешься. And you have to think about how those things are connected to Krishna and are conducive to my Krishna consciousness. And you should understand that since nowadays I'll do those things because they're favorable for my spiritual advancement. И надо понять, как каждая из этих вещей связана с Кришной и благоприятна для моего духовного продвижения, и что я могу сделать для того, чтобы я могла расти в духовном. At least I did my homework many years back, and I'm doing it regularly. Я выполнила такое домашнее задание, по крайней мере, это было несколько лет назад, и до сих пор я это делаю. Было много лет тому назад, я до сих пор это делаю, and I'm doing these updates. Why I'm driving the car, why I'm washing my clothes, why I'm cleaning my house, why I'm, in the case of devotees who are working, why I'm going to my job, or in my case, why I'm replying to the hundreds of messages daily, why I'm giving this class, why I'm worshiping the deities. Always we have to have this why, and the reply should be because it is connected to Krishna, it is pleasing to Krishna. Чем бы я ни занимался, каждый раз, прежде чем что-то делать, это может быть что-то совсем обыденное, как мытье полов. Для кого-то это хождение на работу. Для меня это отвечать на письма. И каждый раз, что бы мы ни делали, надо задавать себе вопрос, зачем я это делаю, для чего я это делаю. И ответ должен быть
таким, чтобы в нем содержался ответ, что поскольку это приносит наслаждение, это приносит радость Кришне. So again, Krishna consciousness is happening in our consciousness. И вновь хочу повторить, что сознание Кришны — это то, что происходит в нашем сознании. In our consciousness, we are motivating our activity by seeing how it will be conducive to pleasing Krishna and to conducive for our spiritual advancement. В нашем сознании мы проверяем, что любая деятельность, которой мы занимаемся, она связана с Кришной, и она только благоволит и благоприятствует нашему духовному росту. Therefore, Prabhupada was saying that two people are doing the same work, Поэтому Прабхупада говорил, что два человека занимаются одной и той же деятельностью, but one is doing it in Krishna consciousness, another is doing it in material consciousness. но один из них делает это в сознании Кришны, другой делает в материальном сознании. The one who is doing it in Krishna consciousness, he is seeing the connection of what he is doing with his spiritual advancement. Тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, он видит связь с тем, что он делает, с его развитием сознания Кришны. And that's what is motivating him to do it in a nice way. И это то, что является для него мотивацией, чтобы он это делал должным образом. I'm going to the job, Я иду на работу, I have to work, мне надо работать, and I will receive some money. и я получу зарплату. A devotee is thinking, I'll use those money to serve Guru and Krishna. Преданный будет думать, что я буду использовать эти деньги для того, чтобы служить Гуру и Кришне. A materialist is thinking, I'll use those money for the nightclubs. Материалист будет думать, я использую эти деньги, чтобы пойти в ночной клуб. Both are working, are doing the same thing. Оба работают, и оба занимаются одной и той же деятельностью. One is pleasing Krishna, another is going to hell. Один радует Кришну, другой отправляется в ад. Why? Because they have two mentalities, two different perceptions, two different types of consciousness. А почему? Только потому, что у них два разных мировосприятия, мировоззрения, два разных сознания. And therefore, devotees are doing their jobs, which are not easy, but they're doing because they know, I have to do it for Krishna. That's my seva. И поэтому многие преданные вынуждены идти на работу, и, возможно, это очень сложно, но они идут туда с пониманием, что я должен работать для того, чтобы порадовать Кришну, и я должен это выполнять как свое служение, и должен дальше служить Кришне. Anything else on that, Ramana? Thank you so much. You're welcome. Okay. Who else is there? Матаджи, я забыл ваше имя. У вас написано пользователь. Маргарита. Маргарита, пожалуйста. Простите меня. Открывается все. Спасибо большое. Ну, Хари Кришна, дорогой Гурудев, спасибо за интереснейшие лекции. Мне очень нравится слушать лекции по Гопалатапани упанишад. И вот на предыдущих, извините, я приболела, на предыдущих лекциях вы говорили, что преданные редко задают вопрос, когда спрашивают о смысле мантры. И у меня вот эта вот мысль, как-то она у меня засела. Мне казалось, что если я знаю перевод мантры, то этого вполне достаточно. Но тут я поняла, что это не совсем так, что есть более глубокий смысл у мантры. И я хотела бы спросить, вот какой смысл у мантры, маха-мантры, которую вот мы постоянно читаем, других я не читаю, поэтому если вот можно ответить на этот вопрос, то вот, пожалуйста. Хорошо. Thank you very much for your lectures. That's been very interesting, and I got quite interested in Gopalatapani Upanishad. You mentioned that
devotees rather rarely ask questions about the meanings of the mantras they chant. And I would like to get a little bit deeper and to find out about the meaning of the Maha Mantra. Mhm. There are different types of meditations according to the level of a devotee. Существуют разные виды медитации в соответствии с уровнем преданного. Different types of meditations on the meaning of the mantra according to the level of a devotee. В зависимости от уровня преданного существуют разные уровни медитации, значения, то, на что смысл медитации, то, на что преданные медитируют. For example, there is a kind of meditation of a devotee who did not receive the initiation yet. Допустим, есть медитация, которой прибегает преданный, еще не получивший инициацию. There is a type of meditation after initiation. Абсолютно другая будет медитация у преданного, который получил инициацию. There is a type of meditation of a devotee who is 15-20 years in Krishna consciousness. Преданный, который в сознании Кришны 15 или 20 лет, будет иметь абсолютно другую медитацию. And for a devotee who is 30-40 years in Krishna consciousness or 50 years in Krishna consciousness, there is completely another type of meditation. Для преданных, которые в сознании Кришны 30-40 лет до 50 лет, будет абсолютно другой вид медитации. Therefore, for devotees who did not receive yet initiation, the prayer would be: Поэтому для тех преданных, которые еще не получили инициацию, молитва будет следующей. Dear Lord, dear Shrimati Radharani, dear Shri Krishna, please give me shelter of your bona fide spiritual master, your representative, so that under his guidance I would be able to serve you. В случае неинициированного преданного смысл мантры будет, молитвы будет заключаться в следующем. Дорогой Господь, дорогой Шри Кришна, пожалуйста, обеспечь мне, дай мне прибежище у стоп духовного учителя, который будет вести меня по этому духовному пути у твоего настоящего представителя. Чтобы под его руководством я мог или могла совершать свое преданное служение. Because I know that you don't accept services that are not offered to you through or via media your pure devotees. Поскольку мне известно, что ты не принимаешь то служение, которое не было предложено через посредника, через медиатора. Которое не было предложено через посредника тебе, через твоего представителя. So, technically, the translation of Hare Krishna mantra is that, O Lord, O Shrimati Radharani, O internal energy, please engage me in serving you. Технический перевод мантры будет следующий. Дорогой Господь, Шримати Радхарани, пожалуйста, займи меня преданным служением тебе. But when we are not initiated, it's a kind of like prematurely, when we are pretending that I can directly serve the Lord and Shrimati Radharani. Но на самом деле, если мы еще не получили инициацию, это будет преждевременным, поскольку мы не можем еще напрямую служить внутренней энергией, мы не можем служить Шримати Радхарани. Therefore, we also are addressing Shri Krishna, we are also addressing Shrimati Radharani, but we are asking the right thing for our level. Таким образом, мы также обращаемся к Шри Кришне, к Шримати Радхарани, но мы просим то, что соответствует нашему уровню. Please give me shelter of your bona fide representative, so that under his guidance I'd be able in the future to serve both of you. А именно, мы просим, пожалуйста, Господь и Шримати Радхарани, дай мне прибежище у стоп истинного духовного учителя, под руководством которого я буду служить вам. Then after initiation, we are praying that, O Radha and Krishna, please engage me in your service, again under the guidance of my spiritual master,
and may my spiritual master be pleased by the service I'm offering to you. So everything is connected to the spiritual master, but before initiation, we are asking about initiation. After initiation, we are asking to perfect our initiation and devotional service. В обеих случаях после инициации вы просите о том, вы также просите о служении Радхи и Кришне, но для того, чтобы под руководством духовного учителя, для того, чтобы совершенствоваться в своем служении Радхи и Кришне. То есть и в том, и в другом случае мы все равно просим о служении через духовного учителя. Сначала мы просим прибежище у духовного учителя, а потом просим о совершенствовании своего служения Радхи и Кришне. Мгм. Я ответил, Маргарита, на ваш вопрос. Да, большое спасибо. Не очень понятно, и я вот буду придерживаться тех вот рекомендаций, которые вы сказали, того смысла, который вложен на мой уровень сегодняшний, когда я еще не получила инициацию. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Окей. Кто-то еще? Anyone else? The devotees? Радаканта. Спасибо, дорогой Гурдев. Маленький вопрос, уточнение. Вот Арджуна плакал. А почему влили Господа Чайтаньи и Шривас Такур, ну вот когда умер его сын, он не плакал и даже своих домочадцев отчитывал там, типа идите плачьте в другое место, не мешайте. Спасибо. I have one question. You just mentioned that Arjuna was crying when his son was killed. However, we know that when the son of Shivastaku died, he wasn't crying. He was even telling off other members of the family that they were crying. Why this is happening? Because he did not want to interrupt Lord Chaitanya's ecstasy and his kirtan. Потому что он не хотел прерывать экстаз Господа Чайтаньи и его киртан. The same thing was done by, if I'm not wrong, by Daruka. What's the name? Can you say that again? Daruka. Даруха. Daruka. То же самое. Дарупа. То же самое испытывал и Дарупа. То есть не хотел прерывать. Daruka. Дарука. Mhm. So Daruka was fanning the Lord. Дарука обмахивал Господа. And at some point his glance fell on this peacock feather. И на какой-то момент его взгляд упал на перо павлина. Because the fan is made from peacock feathers. Поскольку опахало было сделано павлином. And this peacock feather worked like an udipan. Udipan means a stimulator of ecstatic emotions. И это опахало, оно служило вроде удипана. Удипан – это стимулятор экстатических эмоций. So he was looking at this peacock feather and he remembered Krishna. Он смотрел на это опахало из перьев павлина, и он вспоминал Кришну. Because Krishna is wearing a peacock feather in his hairs. Поскольку у него на голове перо павлина. So Daruka started to feel some emotions, deep emotions and ecstatic feelings inside. His body started to tremble and so on. И поэтому Дарука стал испытывать очень сильные экстатические эмоции, и его тело начало трястись. And he had to conceal himself because this was an obstacle for his seva. И он должен был это скрывать, поскольку это было препятствием для его служения. So in the same way, Srivas Pandit, it doesn't mean that he did not felt pain inside at that time. Таким же образом и за Шривасом Пандитом. Это не означает, что он не чувствовал в это время боли. Он просто скрывал это. But he put the interest of the Lord higher than his own interest. Он просто поставил интересы Господа выше своих собственных интересов.
So the pleasure of the Lord was the priority for him, not his own state, not his own feelings. Для него был приоритет это принесение удовольствия Кришне, а не Господу, а не свое собственное удовольствие. Those who are singing kirtans, you know that it's a state of mind. You have to enter into it, you have to be there, and then you have to gradually come out of it. Те, кто поют киртан, они знают, что это состояние ума. Вы должны войти в это состояние постепенно, а потом таким же образом и выйти из него. So it's not easy to go deep into that mind state of singing and praying. Это не так легко зайти в это состояние воспевания и молитвы. Therefore, Shivas did not want to interrupt the Lord and to disrupt his inner meditation during that kirtan singing. Поэтому Шивас Пандит не хотел прерывать Господа и мешать его медитации, воспеванию, и мешать его медитации на Господа. And he did not want his family members to distract the Lord from his kirtan. И он также не хотел, чтобы члены его семьи тоже мешали Господу воспевать, петь киртан. So it was the manifestation of a very, very high level of devotion. Это проявление очень-очень высокого уровня преданности. And of course, we should not imitate that. Мы ни в коем разе не должны имитировать этот уровень. Therefore, during that time and place, it was appropriate not to give way to emotions in order not to disrupt the Lord's service. Поэтому это было абсолютно в тот момент было уместно не давать волю чувствам, чтобы не мешать служению, чтобы не мешать Господу воспевать. But in case of Arjuna, he had no such obstacle, therefore he gave way to his emotions. Но в случае Арджуны таких препятствий не существовало, поэтому он отдал волю чувствам. But yet, on the second day, he was fighting on the battlefield and he was concentrated. И тем не менее, на следующий день он вышел на поле битвы, и он был полностью сконцентрирован. And then he was so self-controlled that even when Karna was standing before him and Arjuna could easily kill him, and Krishna told him that now you should shoot the arrow and kill Karna, Arjuna still was self-composed and said that this is a dharmic. I cannot kill him now because he's not standing on his chariot. Он таким образом контролировал свои чувства, что когда перед ним стоял Карна, и Кришна был рядом и говорил, давай стреляй, натягивай свою стрелу и стреляй в него, он говорит, что он даже в этот момент он все равно контролировал свои чувства и говорил о дхарме, и понимал, что это против дхармы стрелять в воина, который не стоял на своей колеснице. And then Krishna had to, to push him a little bit and said, but Karna killed your son also in an adharmic way. So now give way to your emotions and kill him. Ну, Кришна должен был немножечко подтолкнуть Арджуну и напомнить ему о том, что Карна тоже не по дхарме убил его сына. Поэтому ты имеешь полное право дать волю чувствам и убить его. That's how Karna was killed, fine. Так вот был убит Карна. So again, Radhakanta, there is a place in time to give way to your emotions, and there is a place in time to constrain them. И снова, всегда есть время и место, где можно дать волю эмоциям, а есть ситуации, где лучше их контролировать. And the more advanced is a devotee, the more he has experience and knowledge and understanding when
he can do it when he can't do it. Чем более продвинутый преданный, тем у него более ясное понимание, в каких ситуациях он это может делать, проявлять эмоции, а в каких лучше эти эмоции сдерживать. Это потрясающе, Гурудев. Спасибо вам огромное. Спасибо, Радакант. Okay, the last question, Victor, and I think we'll finish today because it's quite late, but I'll answer to Victor's question. Please. Спасибо большое. Вопрос по поводу шантарасы. Мы с преданными на Намахате недавно эту тему обсуждали, так, ну, между прочим, там, за просадом. Вот. И Шрила Прабхупада в своем нектаре преданности пишет, что 4 кумара, они являются яркими представителями шантарасы. И он там дает определение, так, насколько я помню, что это позитивное принятие без активной деятельности, ну так, если грубо. Да. Ну вот я сейчас смотрю, что вот 4 кумара задают, ну, активно задают вопросы и получают знания от своего духовного учителя. И это является ли это все-таки, ну, все-таки это шантараса или это уже какие-то действия? Вот, ну, и они так и останутся до сих пор в шантарасе, вот, непонятно. И еще один преданный сказал, что еще где-то он слышал, что, ой, господи, вылетело из головы, Прохлада Махарадж тоже представитель шантарасы. Но, ну, как бы мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот, тоже, если, пожалуйста. Уровень у нас такой еще небольшой. I have a question about Shantarasa. With devotees, we discussed recently the topic of Shantarasa, and we read in the Nectar of Devotion by Srila Prabhupada. In his purport, he's saying that 4 Kumaras were representatives of Shantarasa. As we know, this is the activity, the positive acceptance. They are not acting, they are not behaving actively. However, we can see that 4 Kumaras are actually starting to act. They are asking questions. Does it really mean that they're still in Shantarasa or they're progressing somehow in their rasas? And the same question is about Prahlada Maharaja. Is he in Shantarasa? Is that true, or what would you say about that? Regarding Prahlada Maharaj was put in a situation when he could not actively serve the Lord. Что касается Прохлады Махараджа, то он был поставлен в такую ситуацию, где он просто не мог активно служить Господу. His internal mood definitely wasn't a Shantarasa. Конечно, его внутреннее состояние определенно не было в Шантарасе. He had the mood of a servant. У него было настроение слуги. And this mood of a servant is definitely expressed in his famous prayers that are described in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. И это состояние, настроение слуги выражено в известных молитвах, которые содержатся в 7-й песне Шримад Бхагаватам. In famous prayers also from Hari Bhakti Suddhodaya, so there are prayers of Prahlad Maharaj. Therefore, Prahlad Maharaj, his circumstances were such that he could not actively express his service mood. В случае Прохлады Махараджа обстоятельства складывались таким образом, что он не мог активно выражать свое настроение. But again, as I said, internally, definitely he had the mood of a servant. Но внутренне, как я уже сказала, у него было настроение слуги. Don't forget that rasas usually are mixed. Не забывайте о том, что обычно расы смешаны. There are different types of Sakya rasas. Есть разные виды сакья-расы. Some Sakya rasas are more formal, some Sakya rasas are Vishramba, which means
they're more informal. Некоторые саки-расы более формальны, а есть саки-раса Вишвамба, которая менее формальна. Arjuna's Sakya rasa is quite different than the Sakya rasa of, for example, Subal in Goloka Vrindavana. Саки-раса Арджуны очень отличается от той саки-расы, которая была у Субалы на Галоке Вриндавана. So in the same way, there are different intensity of Shanta rasa. И точно таким же образом существуют разные силы шанта-расы. Разная интенсивность. Therefore, the intensity of four Kumaras in the beginning of their Shantarasa and the intensity of Shantarasa of Pralada, if it is so, I have to check it out if Prahlad Maharaj really was in Shantarasa. But if he was, it definitely, his Shanta was more intense than the ordinary Shantarasa. Поэтому, поскольку существуют разные степени интенсивности даже той же шанта-расы, то нельзя сравнить интенсивность шанта-расы кумаров и Прохлада Махараджа. Но, тем не менее, я все-таки должен проверить, находился ли Прохлада Махарадж в шанта-расе. И даже если находился, то степень интенсивности очень сильно разнились. He was really on the edge of Dasya. It was Shanta is on the edge of Dasya. It wasn't pure Shanta rasa. Его шанта-раса, даже если она таковой являлась, она граничит с даси-расой. Она не была чистой Шанта-расой. Now, Kumaras, it's a very interesting subject because Kumaras appears in different shastras. Вопрос с кумарами очень интересный, поскольку кумары появляются в разных шастрах. And seems to be there is an evolution of four Kumaras in their spiritual progress. Кажется, что есть некоторая прогрессия, некоторая эволюция духовная, что касается духовного роста кумаров. Because technically Bhagavatam is describing them as Brahmavadis. Технически говоря, Бхагаватам описывает их как брамавади. Which means they were self-realized soul without any relationship with the Lord. Что означает, что они являются осознавшими себя душами, не имеющих отношений с Господом. But then, when they smelled the aroma from the tulasi that were offered on the feet of the Supreme Lord, they became attracted to the Supreme Lord. Но потом, когда они услышали запах листочков туласи со стоп Господа, они очень сильно привлеклись этим ароматом и привлеклись Господом. So their mood started to become devotional. И все их настроение получило оттенок преданности. And then they appear in some shastras when they're really going very deep in the glories of Srimati Radharani, for example. И в некоторых шастрах упоминается о них, когда они очень глубоко прославляют Шримати Радхарани. Therefore, it's a very, very mysterious, how to say, mysterious thing around four Kumaras. They're not pure Shantarasa, definitely. Это некая тайна кумары, 4 кумары, некая тайна, покрытая мраком, потому что это в любом случае явно, что их шантараса не в своей чистой форме. Gopalатапани Upanishad is describing this dialogue with Lord Brahma, where they are trying to go deep in understanding Gopal mantra. Например, Гопалатапани Упанишад описывает этот диалог с Господом Брамой, где они действительно пытаются углубиться в понимание. And then they have a dialogue in Sattvata Tantra with Lord Shiva, where Lord Shiva is describing them the subtleties of Sharanagati, of full surrender to the Lord.
а потом у них будет в тантре диалог с Господом Шивой, где Господь Шива будет им рассказывать о тонкостях самопредания Верховному Господу, о тонкостях шарана. Ага, да-да-да, о тонкостях шаранагати предания Верховному Господу. Да. Therefore, my understanding is that it's not black and white, Мое понимание, что это не все черное-белое. and that the Kumaras are advancing, Кумары действительно прогрессируют, and different chapters of Bhagavatam describes different stages of their spiritual advancement. и разные главы Шримад Бхагаватам описывают разные стадии их духовного развития. Что-то еще, Виктор, по этому поводу? Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно услышать от вас эти комментарии. Спасибо. Okay, dear devotees, then we'll finish now. Будем заканчивать, преданные. And I'll show you the deities. Shri Radha Madhav Mahan ki jai. Dear devotees, unfortunately, next Friday we will not have a program because I'm going to Brashov. We'll have a program, outreach program there. Дорогие преданные, к сожалению, в следующую пятницу мы не встретимся, потому что я еду в Брашов, у нас там программа. But after 2 weeks, hopefully everything will be all right, and we'll continue then discussing Gopalatapani Upanishad. Но через 2 недели, я думаю, что все будет в порядке, и мы продолжим обсуждать Тапани Упанишад. So thank you, Evgenia, for your translation. Thank you. Thank you, Daya, for your translation for the Romanian-speaking devotees, and thanks to Mihai. I saw him also translating. Спасибо, да, и спасибо Михаю за то, что они переводили. And thanks to Baladev for turning on the Zoom. Спасибо Баладеву, что он все-таки включил Zoom. And Daya, then you'll save the recording and you'll give it to Baladev, and then you'll speak with him, so that he'll put it in the recording in the playlist. Okay. Shri Radha Madhav Mahan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gopalatapani Upanishad ki jai, all the devotees on ki jai, Nitai Gaur. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Огромное mulțumim спасибо.